But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila, kuona sana, techi simuzirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Salibonani makabezula mahleli njani bawethu. I hope and trust you good people are doing well wherever you are on a Monday like this. Mukoma kwangu. Shurudi. Murise. Tinongowa maginda glorious. Umuri maginda glorious. Ya, kapakaipa. Maginda glorious pa Ddc. Zvingaitwa sei. Otherwise weekend yenyanga right. Ndiri pabasa. Saka nhasi ndaofa manje. Ndosaka muchiona takagara panapa. Saka nice one. Ndingaiti dai timhorise vanhu. Right. Edna Clegg, how are you doing? Sonia Smith, how are you doing? Audrey Kudzema Topezuri say Juliet Ngantu, how are you doing? Panandusukona ekusadi kuno Constance Mangwiro, thanks for watching. Ratim Kondo, thanks for watching. Trudiji, thanks for watching. Spongle Kumalo, thanks for watching. Otherwise, Yvonne Nyandoro, thanks for watching. How are you, good people? Muruku's gonna say wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Right, tonight's program sponsored or powered by Magolis Resort. Vanonika iwo waterfalls along Chitungwiza Road, Pambudzi. And out by Ivan, as soon as you pass Ivan towards Chitungwiza, over Tena left, they've got affordable accommodation, $65
including bed and breakfast, 75 and 85 for family rooms. They've got everything. Zip line, boat cruising, canoeing, horse riding, you name it. You go there, see it for yourself and enjoy. When you book, just say DDC, then you get your discount. So DDC is your discount code. Right. If you're somebody who is into music and Farakutera music and get paid for listening, Moyazika, Africa in your ear, that's the website or that's the link to follow. On that, the more you listen to someone's music, at the end of the month, you get your pennies, you get paid to listen to music. And as an artist, that's the platform where you can upload your music, you can receive your money. When people are playing your music, you get paid again. You upload your music, you get paid again. What more do you want? So that's Musica Africa in your ears. So on that note, regarding Manya Chiti, say, for those in the UK, kana urda biltong, unongo www.florencemeets.co.uk. Uenda website yase Florence ipapo unotengera ku biltong yako 450. I think everything is there, the prices are there. Saka ungaenda hapo uchida kuti agara zvako uchitsenga kana uri ku night uchiita swingara kana mukoma gwangu uchiti ukambotora kasitiki ke biltong ngako zvako muhomwe uchibata kusvingarako. There's nothing wrong about it. florencemeets.co.uk vanogadzira biltong yakanaka isingati zvekumbokuti kuti chichi no chai unongoudza kuti ndoda spice here kana kuti garlic kana kuti ripleni wokuti miri wako biltong yako tamba kune svinga rako uchitsenga zvako ita sei uchinaka tichine anodzi masmelling buds rine mukoma kwangu uchamuzwa kana anything kutongomhanya nemakarimwa. nyaya yakandivengesa iyi. I know. Makapopoterwa nevanhu maiwekani. But this is the thing, right? People, they don't want the truth. Aiwa, munhu mutema ati chokwadi. You were saying your honest truth, but because you are saying it, one says, I mean, because makazviita. Saka muda ku discourage one. But no, you're preparing someone that's prompting. Look, I'm prepping you. Right? Be ready. No. At one point, you're gonna come across these things. So kana uri munhu yekuti unosema ka chibva wangoziva kuti zvimwe zvinhu zvacho ka it's not as it looks. Ungoona video ya mukadzi uya achipfigwa nakamuchembereka. Yeah, and I think but because people, they don't understand, a lot of people, they go this abuse mabasa, but they don't talk. Carrying their lives, but in all fairness, if pakadaitwa survey chaichaika yekuti vanhu vari kuabuswa mabasa vanganika vanhu vari stressed nyaya mabasa vanoita vanganika, I think most of the people vanenge vari stressed. But if you tell somebody kuti no, these are the challenges that you get at some point, because people are different. One will say no, don't vara kunze, but munenge muchiudza vanhu zvakanaka kuti no, unotomborikambura chete. But inangu handivanziri munhu ai ipapa, I don't want to lie to you. Indokuudza zvazviri, then wo decide. Kwete kuzoti ndo zvamakandiedzera kuneri, ndakasiya basa rangu rakanaka, ndozvezvoita vamwe ipapo. Exactly. Uya uchiziva kuti uri kuenda kuhondo kuna mabara, unopesana namabara kana kuti inokurova musoro. Ya mbumburu inokurova musoro. Yeah, right. Maria Kahwema, how are you doing? Sibongile Kona, say Debbie Jez, how are you doing? Kamujo Matandi, Uriseko Mwangu, True DG, how are you doing? Sarah Nyoni, what's up? Juliet Ngandu, how are you doing? Renz, is it Renes? Renes Gono, how are you doing? Patience Chumbers, thanks for watching. And then Sarah, I've seen you. Margaret, that one, thanks for watching. Oh, what's up in the Margaret? How are you doing, Margaret? So they say, Anna Maria Kawamagogo, Goipinda yi. Right, Sibon David. Sibon Bupinda Pabuda. Okay, and then yeah, I think maybe Nyandoro, maybe in the EP. Yeah, I think kungoza vanhu chokwadika vanhu munongozizira zvako ungozoti ndo zviripo, but kungoti zvedu sevanhu
zvinotinetsei. Tikatotaura zvedu zvetotaura paplatform kuti haiwa ziva izvogeza chembere haiwa uya kugeza wanga ujaira kutambira mari pamukuru dzaisati yapinda uya kutambira taura izvenyu ngoti kuna Richard wanga warowa zviri sei kupa muri paCanada apo muri kuzvigona sei? Right, regai tingoti tichimhanya tuone kuti how best and how far can we go with our tonight's topic. If it is your first time coming here, as always, we always encourage you, could you please like the page, follow the page, and share the page. You can as well share the page. You can like the page. Feel free to comment. You can give your reviews on the page so that we know where you want us to improve. If you want to part and parcel of the panelists, as always, send your 2 pictures. These are your beautiful pictures, my passport photos. Then unesco flyer. If you want to join Mkoma at any given time, you can as well just copy that link that I'm putting there. Wait, I say you link you copy that link. Then if you want to show your face, if you don't want to show your face, it's entirely up to you. If you've got a story that want to share with us, as always, inbox your story. Then if you feel you want counseling, you want something to talk in private and confidential, as always, the phone is there. You can call. We've got a team that can support you for free. Panapa, you don't pay anything. Information on pano is for free. Panapa anything to open from mahara. The same information that you get here, others are paying for it. So it's entirely up to you how you want to use our information. That's up to you. It's just Panapa. What we know is there's a platform for people where we discuss real life matters and try to empower and support each other as people. That's the way how we roll. Your views, your opinions, here we respect them. So the same way we respect your views and opinions, the same way we expect you to respect Mkoma Gwang's opinions and views, Juliet's opinions and views, everyone's opinions and views. Panapa, we don't troll people. Panapa, we don't bash people. So that's how we roll here. If it is your first time coming here, but for those who have been here for a long time, they know what we always talk. If you feel you want to use those explicit words, please refrain from them. Try a word that you can use. Because so we need everyone to feel comfortable when we speak. So that's for those who haven't been here or those who are just coming here. So feel free. This is your place. We enjoy ourselves. Loveness in the AP. Juliet can say, Mkoma Gwangu ngei muchingo this year holiday. Imi are you busy enjoying mega? I'm Mkoma Gwangu Anna Juliet. Musazo nsiyo korde ndaye woni ni. Mazimba. Ana Dr. Rose. Mirai, Ana Dr. Rose. The AP day one the can say, my darling Mkoma Gwangu. Ndiri pano ini. Mira gudo akakwana kuti kwa. Kanzi I don't know if I'm spelling this correct. Is it Renes? Very true. After Jira, and very true. Aita Jira kufuka kana kuarira. Ana Juliet Anzi Mkoma Gwangu musanisiye kuholiday saka mbudzi ikaberekera pane vanhu kuda kutandira embwa. Muna ana kuda kumbotendera angotoro chukwa chakwe no. Pamunendo kuholiday nditakureiwa saka hazvina kumboshata kunana mei uko ndambosinira ya umpota uchingonditi ko ndipi ya saka papa right ya I rest my case. Tudamboenda pa Cape Verde. I rest my case because we talked about it here.
tazoendapo zvozondaya kuno as a friend hazvizobudi. akawachikwanisa kukotsira uri pabhedhi iri papapo aiwa fine. Hands as long as you pay for everything. Anoka wazondibhadhara everything. You've got two people now. What are we going to holiday? I don't know if I'm saying this word right. Is it Renes or Rents? Rents. I mean, I'm not there. Those come along. RENCE. Rents. Renes. Yeah. NCE. Right. NCE. Rents. I think. I don't know. Oh, yeah, and the rents gono. Yeah, and the rents gono. Man, in doing with Renes and rents, I don't know, but okay, no, in the moment Renes for the meantime. Kana rents. Anzi mkoma gwangu ndepi ndatotanga. I think at ara kwenda osaka munenge mune vanhu tu varira kuenda kuholiday. Manje wada anzi na Dr. Rose manje woda kumunyima iwe usina kubhadhara please ladies wangu mumudye zvemhara Nyaradzo Chinyangana, how are you? But let's be honest. Aungati waitirwa zvese kuenda kuholiday. Wonzi good night. Wonzi unorara paside pesofa unonyepa zvekuti let's be fair. Uri kuenda ku? Unotobva wakamwigwa guchu rechipikiriri. Taurai zvenye. Mukoma gwangu matanonzani zviya? Matanonzani munhu? Matanonzani? Rents. Yanzani ndizvo mukoma gwangu makona pronounce zita rangu ndi Rents. Okay. Sorry hako shamwari inini haindirisa manyika zvechirungu zvondinetsa izvi. Rents. Okay, Rents, how are you Rents? Koni? Kwapinda makusenano? Constance? Kwapinda makusenano kwakanaka? Kwakanaka iholiday nhasi. No wonder why. Hanzi makuseni. Makuseni kwauri. This is too early. Yeah, zveshuwa. Iwo ndononzoda kukokota hari kakekupedzisira zvako uko. Ndokwakatonaka manje ikokoko. Okay. Kuma kunosvitara vanenge vane zvemusoro. Tetangobvotomoka enduko. Koni? Hello? Ndunzoka kuholiday ona mungoma gwangu uri kuenda naJuliet kuholiday ndunzoka kuholiday. Ndongorara kumhiri kwemubhedha. Ari kuenda naJuliet kupiwa. Mati kupi mungoma kwa Cape Verde. Ndiani ko Juliet? Iwe uziva kuti munhu anonzi Juliet chetomanitsika neiwe zvanyorwa pano. Zvinotofadza because vazochiwana manje munhu anobata kamera. Taura zvako iwe kwagona manje. Asi toshanda vanosvita sei wewe indonyara zvansika handogoni ndingatozvita nzvimbo ndikasatora picha kuita sei vana vari varungu zvava vachaira kutravhera vanenge ivo marachenzawa aiwa ndinonyara zvoti pano handitogoni kumbira. Kana uri kuholiday kana muri kuholiday mese masangana kubeach, that's the norm. People ask you to take the pictures. And ashtombonyasi manje because meseka muri kuzwa kuti you're out and about, you're enjoying yourselves, and then that's the beauty of being on holiday. My friends ambononoki kuwanikwa. Ndokufa hangu ndabva panzvimbo ndisina kana picture. Muchiri mumashure. Right. Regarding these two comments, Hanzi Nyaradzo Chinyanganya, how are you doing? Rents, ndizvo zvomukoma gwangu magona kupronounce. Dr. Rose, ukabhadhara unoenda worara wega bo, but if my man pays, he shall eat you. Juliet ngandise ereda ku holiday
kunongoendwa. What happens in Cape Verde stays in Cape Verde. Maibata, yes, after Babata Manjap. Boss Billy, how are you doing? Magrim Davan holiday yanetsa kamjomatandi Maria Komatuenda o Atinga Sari, Mani 3. Loveness, Skamgoma Gong Mani 3. And then I tell you, how are you? Petronella Nyamkonra say Sarupindu say my pictures in D show. Skamgoma Gwango Muna, Renz, Julie, na Maria. Saka, the choice is yours. How lucky you are. Panotoine bhodho ruri kutokangwa rinonzi choose. Yes, man. My volunteers now go to Cape Verde. Yes, man. Saka vari kuchuzwa sei kuwana? Amene mgoma gwangu wacho tochaita sei 3 wa volunteers. Vetting system ndoziva zvendeita nyarara. Yes, man. But tigara tavaudza kana usiri chigagairwa gara usina kutombopinda zvako kuinbox kwacho because ukoma Thomas ndeve zvigagairwa zviya zvidhadhadha zviya ndozvavo kana uri mutete forget. Mgoma wakazomboti vane mutemo kuti chiko zviya vanotanzi kana sport car vanokwanisa kumbodhiraivha zvavo but kwawo ndokumatata anonohauza mutumbanuko varavadanza kana zvavo masport car vanotora saka machances acho they're very slim. I'm happy for you, Mkomongo. I'm happy for you. No, in all fairness, no. Let's be honest. There's nothing wrong. Inga mazwenda kaenda gold 34 tienda ku baby shower kwa Sibo. There's nothing wrong about it. We mari dzinogara dzichingodyiwa pamukuru iyi kana mafa moda kumuka zvipoko kwai maidya mari yangu. Come on man. Regai vachimusha because vari dzanza hamudi kudzidya saka moda kuti vaite sei. Regai vaende utana karibva vachidya mari dzenyu. Hana Juliet ndiri gonyeti last number manzwa here. Hana Juliet ndiri gonyeti last number. Saka pinda. Aiwa. Inzwa pamalebhai payakapare wadzwa mukoma gwangu kadzadairanzi aiwa maspotka akanaka hawa parking hainetsi asi magonyeti awa panotorire parking place designated parking place. Dr. Juliet, I'm watching you closely. Anyway, it is what it is. At times we need to have that thing. But holiday nakushata. Holiday ndizvo ndatokurudzana kuenda kuholiday. And again, sorry ndakanganoka. Please do likewise. And yamunovhota. Then it was enough to my nominations. My wish kutokanganwa this week. Yes. I mean last week. And yamunovhota pazimbritsa wadzipayapayaka then tozoronga futika. Naiwe dewa kunovhotiwa kangani ndaida kuvhunza. As many times. All right. Takavhota kamwe tikafunga kuti kuda tateiswa ingi. Tozenda dzatakaita gore riya futi kakuenda futi kumawards. You remember? Link yataisa kuyo. Ndimuna match handiti. Muna match. Iyo link ira pacho pakanaka pane swimming pool takatozombopezera takutuyi. Ndimaiti wenyaka imimi. Yaitore holiday manje. Ako. Catherine Chipoera, how are you doing? And again, the other thing is, summer is about to come. Those in the UK or wherever, states, wherever. If you want a DJ, I'm your DJ here. If you want a video man, photographer, muchida we catering, muchida MC, Dimati, I've got good people on it as a catering. I've got people on it as a MC. I've got one on it as my videos. My pictures. Saka munongoni bata kana ine party yako, just let me know, book me on time. Then data say tochi manisa, don't worry about party certificate, my disc has got it, liability insurance, everything, I've got them in place. So if you want
me to be your DJ, please get in touch. Number dzangu ndidzodzo dziripo. Then kana uchida kuti wandoda nemunhu wecatering, ndokupai munhu wecatering motaurirana. Uchida MC, ndokupai MC motaurirana. Uchida wedeco futi again, ndokupai futi wedeco motaurirana. Kana uchida mapictures nemavideos, moita sei mondudza, ndokupai moita sei motaurirana. But the people that I will refer to you, top notch. If you're not happy, I will refund you your money from those people. Saka murdo takaenda. Right. Tochichimhanya zvedu regai tidaiso varida kuvhota link yandakaisa yo, please munongovhotawo. There's nothing wrong kuvhota. Toziva kuti malikes hamupi, mastars hamupi, kungovhota chivhota iwo. Hapana chamunoruza pakuvhota because munoswera muri pane 5 hours tichitamba nemi pano. Saka chiita 5 hours dzako dzega chingovhota kuti yes kuDC Skool ndokwandoswera zvangu ndichivaredza zvangu ndiri pashift yangu ndichiona nhamo dzangu ndiende kuDC. Saka chivhota. Star haudi kupa, like haudi, heart haudi, we know that. There's no problem. But pakuvhota apo ndachitamba tese woita sei wovhota. Tikawinawo last time takaenda we didn't win. This time tinoendazve, who knows. Saka please let's vote for Ddc Skool of Thoughts. Right. Our tonight's topic iri kuti izvo. My womb. Hello Elder and DDC. I hope I find you all well. Elder, please keep me anonymous. Elder, I have a serious issue that is so depressing me. I'm a woman aged 33 and the mother of one with a stable job and a God-fearing person. Elder, my story is like this. I lost my womb due to fibroids and I was told I can never give birth again. Now my challenge is I have been unfortunate with the relationships. Elder, I don't get it because every time I get into a relationship, I prefer to be honest and truthful. So I always tell my person I can't give birth. Should he want one day? And they all say it's fine in the beginning. Elder, as time goes by, that very same person will start to change goalposts after using me and sleeping with me. They say because I can't give birth, it's not working. Elder, it's like a case to me because it appears as if no man wants me without me being able to conceive. Elder, I'm really feeling hopeless. I really want to have a home and also be married. Is there any hope for me to find a man who will love and accept me as I am? Or do I just have to accept my situation? Elder, I'm tired of having unlasting, heartbreaking relationships. And what shall I do? Please help. So it's a very sad story that we are going to deal with tonight. Emotional story of a young woman, age 33, a mother of one. Yes, Sibo? Sibo? What's up? Bobo. Good. Elder Gwangu Magadi. Elder Gwangu are correct. You say? Ziri Zisiko, I went to Apple. Ndikoni. Sister Koni. Mushe muri right. Uri say a big airport. Pari sharp. Good. All right, Sakamati summarize. I think the Skaka. No, atsara mutado to summarize. Right. Chera. Next time nyarara kuti ndiri kuedza. I don't. Okay. Right. Chera. How are you doing? Clara Mshonga Mende. How are you doing? Good evening, people. How are you doing? I think Mr. Kumursa. Yep. Right. So our next topic is about a 33-year-old woman, young lady, who is very unfortunate because of circumstances, situations. She had fibroids and she get operated, and she was told she will never conceive again. But luckily, she's got a child before all this shenanigan happened. But she's very unfortunate when it comes to relationships. She's somebody who is honest upfront before she engages herself in a relationship with somebody. She tells them point blank, look, if you're looking forward to have kids with me, I'm sorry, I can't because of my situation. But she says she feels betrayed because whoever she tells the story, they will sympathize with her and say, okay, that's fine, I do understand, baby, that's fine, I love you like that. But as time goes by, those very same people, they would start changing the goalpost, saying, no, I want a child with you. So if you can't have a child with me, that means let's call it quits.
So she feels that she's being used by ungrateful men who deceives her because she's an honest person who tells them point blank that this is my situation. So she's saying she feels it's more like a curse and she feels betrayed. She's always heartbroken. So she's saying, what can she do in this kind of a situation? She wants to be married. She wants to have a home. She has got a good job. She's a God-fearing woman. But she's somebody who believes in someone in their life whom they call my husband or my partner, someone they wake up next to, someone who will be there for them. These are her beliefs. Yes, some people they say marriage is not an achievement, marriage is not for everyone, but some people they've got choices where they feel like, you know what, I don't want to be married, it's my choice. I don't want to have kids, it's my choice. I want to have 10 kids, it's my choice. So for this young lady, her wish is to be among those women who say, okay, that's my husband. I'm going to my home, But the unfortunate thing is she cannot conceive because of the health condition. But men who approaches her betrays her by accepting it the first time when she tells them that this is my situation. And later along the line, they'll start to backfire and say, no, I can't. Is it because the way we're brought up, that as a culture, that if you marry a woman, we believe in saying, ukama unozasikwa nemwana, no matter how old you are, you always say, if I don't have a child with you, then there's nothing for me. Do we use kids as collateral, or is it collateral, or do we use kids as for inheritance? Like, okay, if I marry this person, I don't have kids with him or her, whatever happens, I'm gonna walk empty-handed, because it's so much into us that if you marry, you have to have children. If you don't have children, there will always question asked. It's either the first thing they'll start to use is the woman, without even checking if their son is the one who's got low sperm count. No, our culture always blames the woman first. So it's something that I think with this letter, we need to think deep, look into it, and see how maybe as us as people, we can try to change this narrative of assuming that if people cannot conceive, it's something else. They cannot be accepted as varora or umpasha. I think let's put love first and say kids are a blessing after you love somebody. For better, for worse, I think they always say for those kachata, one is what for better, for worse. So I think we need now to start to accept like the process of some people, they adopt, like in the Western countries, and that I can conceive, but you know what? I don't go through labor. So what I need to adopt, and they can adopt, and you never know that child is adopted. They grow up, being them. So this is our situation with our sister here. So what advice can we help our sister? She said she's gonna come. So before I give you the panelists, Andy Clarity sent a voice note, but I need to read what she says first. Then I will play her voice note. Then those occupy the platform to talk. If you feel you want to contribute, it's either munofona pakambudzaga kana kuti munoyapa panel, whichever way. If you send me a message to my WhatsApp number, I cannot retrieve it at the moment because that's the phone that I'm using. But if you send Kambudzi, I can. Or if you can send one of the panelists, Koni or Mkoma Gwangu or Sibo, whoever can number, just tell them I want to come in, then they can allow you to come in. But if you send WhatsApp to my 07961803546,
I cannot see it until the end of the show because that's the phone that I'm using. But Pagambudziak, you can send me WhatsApp or you can call Pagambudziak at any given time. So let me read what Andy Clarity, my brain, had said to this matter. So Andy Clarity say, I came to realize that the things that have given me pain and headache were because of my own desires. Let her read and meditate on the James 1 verse 14 to 15. I don't know why single mothers feel the need to give their cookies to men. Is it because tinozviti taambana hazvichina basa or what? For Christian single mothers, let's refrain from fornication and wait on the Lord. In his time, as it says in the book of Leviticus 3, I think this is Leviticus, 3, he makes all things beautiful. God is faithful, Hama. Achauya wako chaiye chaiye, who will love you and accept you as you are. So she went on to give us this voice note. I hope I find you well. Just my contribution to the next week's topic of this young lady who's 33. Unfortunately, who can't conceive again because of fibroids. Ndangoitarisa zvangu nyaya yacho ndikati, she's saying she's God fearing. Zvino kana ari God fearing ari kuitireiko mujolo? I think the word says we need to wait on the Lord. So she must learn to wait on the Lord. The right person will come along who will love her. Kanari, the right one. Haambozozvitarisi zvese zvekuti haakwanisi kuita mumwe mwana. And this situation, whose report is she believing? Because there's so many people that have been told they can't conceive, but they ended up conceiving anyway. So she must build her faith. You know, I've had also to tell myself, because it's in Ngwaka, you want to say you are relying on God. You are get away. So I think it's one thing to say I'm God fearing, but if Kanachidamari and she's God fearing, then Gare Gerejumucholoish. Gada and anyone asking now. Gawa woods and not share the cookie. Right. That was undeclared, my brain. She said, this lady, she has to, if she's a God-fearing woman, this is what she has to follow. This is what she has to do. Right. Kimberly Nyasha, I will send you the number now. So you see, it's a little bit of a story which is quite saddening and very challenging. So, you know, there are certain stories that makes you emotional. So it is what it is. But anyway, we'll pull through. That's why you're here to support each other and to talk. So I don't know. How are we? Yeah, you're right. Did you say? Bobo. Yeah. Ndo chimanya yangu. Chimanya ndotsvaga namba yakambudzi. All right, just 2 minutes, 1 minute zvagantore mvura yangu. All right, muchitora mvura. Mary Mukuraji, how are you doing, my dear? Pauline McKay really say right. Julie, no woman should go through this. Ndabatikana Sivarume, why not being honest? Nemon, before you waste their time, it's wrong. Kimberly, what's your number? I'm gonna send you the number, Kimberly. Petronella says said topic indeed. Trudiji, very true elder. Chira say majority African men vanda kuita vana. That's very true. I think that's one thing with my African men. We're gonna do another topic, I think, in 3 weeks or next month. Yet this guy because I don't have Faskana 4 because he feels good. Who is going to carry the legacy. So
we've got a lot that African men needs to be taught in terms of legacy and and kids and all that kind of stuff. I don't know what's wrong with us. Anyway, mukoma kwangu madi. Right, makadi hama dzinodiwa. Problem. Really right. One. Nongatabva mukitaura tamboitaura panapa ndokungakana pano mwambotarisa papeji pangu pane vhidhiyo yandambokanda makuseni mapast 11 I think. Vanhu vatema hatidi chokwadi. That's the problem. Both men, women, we don't want the truth. We are allergic to the truth. Munhu handizi kuti mukadzi ari nani ndoupi ataura kuti shamwari ndine mwana wangu 1 ndakatombopinda hangu mumabhawa ataura kudero nomukadzi anokuuya achikuudza kuti ndiri evhijini akabvisa nhumbu 15 ndoda kuti varume vari panapa kana vari pana varume vari papa muise marekera vanoti ndoda anondiudza kuti ndakambopinda mumabhawa ndine mwana 1 vaise maimoji apo. We don't want the truth. That's our problem. Inini zvangu I would prefer anotaura shama ndakambopinda nomumabhawa zvikare. Yes, ndiri kupinda ndichinyatso kuziva kuti ndo zvakamboitika. Munhu ari honest. Pano munhu unouya achindinyepera. I am a true virgin. Munhu akabvisa nhumbu 15 from different men. Kwedzinorobwa matumburira ndo kwedzinomanyira. I don't know kuti panika imwepi iripo imwe generation yandakaona yakanga ita iri made of that weak skill yokuti inogona kungonyungurutswa nomoto womunenge muchigochesa chibage. Munhu akutaurira kuti that's the problem yendinayo. Iwo shandisa munhu. I wonder why. Makadzi vachizorivenja vachihura because akutaurira chokwadi but iwewe nokusada chokwadi wada kuseenzesa munhu kwendoti inini kumwe kutadza kunyenga futi because wada kutora advantage yomunhu ane problem wozoda kumanipulata nokuda kweproblem iyeyi. And some men we are very good at it. Asi ke zvino majumba musanduku echikadzi are emerging. Panika imwe generation yandakaona handichatauri zvangu. They are emerging type yamajumba musanduku ayo who are good at that game. Munhu akuudza kuti ndo zvazviri and it's not of your making. Advice yandingamupa murekera uyu mukadzi uyu tsvaga vanhu vakaita afanika ana agwangu vasisadi zvavana vakuda kunakirwa vachienda kumaholiday kwete namaskuru. Yeah, I'm sure you will fit perfectly in that category. Handizi kuti hatidi kuudzwa chokwadi vanhu vatema. Ndachitaura panapa ndichiti ndakavengerwa nyaya yekutaura kuti kuna masvinga ehuni pa. I got enemies. Kuna vamwe mai vandairespecta stereki ndichifunga kuti munhu mukuru asi ndakaona kuti ijumba musanduku remai. We are telling vanhu kuti come prepared kuti ndo zviriko asi kana azouya akauyisa kana kurova chembere yamupfira zvake ndakamutora achifudza matongi kumusha uya undiitirezve yewe chino chakazodai. Prepare the person. Uri kuenda kuhondo shamwari kuUkraine kuri kurovanwa nezvombo chaizvo. Unogona kudzoka usina musoro waputiswa negrenade. Prepare a person oinda achiziva. Asi ukadaiwo kuzviita mukristo wenhema ndo panozouya vakabvisa nhumbu dzavo. I'm a true virgin. Okuisira turaspberry apa yozara pamashiti oti handaiwana mandara. Iwe wake up money. Hatidi kunzwa chokwadi. Unoda munhu akaita sei? Munhu ari so honest.
ndozvandiri shamwari, unondida here? Atidi. And this, it works both ways. Ini ndikakutaurira ungava mukadzi kuti shamwari, ndine hembe imwe chetewo mandikupfeke, unondida here? Anonga ndinomitisei. Zvino ndopendozokunyepera kuti ndine Mercedes Benz. Ini ndisina kana bhara. We are allergic to the truth. Africans in particular. Problem, pressure. Ukaona ukada kudero saizvozvo zvokuti unocherera zvinhu zvinobva kwaari. Isusu kwandakakura ini kwakune system yakuti mukadzi anonzi unogara kumusha achirima. Ini namadira andaita mujolo ndifunge kuti ndirare ndakaita bagwe. Mukadzi ari kumusha segeja kana kuti chikochikari. I would rather send money. Handingagari ini zvoyo ndichivata ndichingogwesha ndega ndichiita sebagwe rakafurugwa mukadzi. But pana vamwe maparents vandakazohwa vachitaura. Vana vapera. Ndichinzi vasikana we, takaplaya role mukufa kwakaita vana. Tisu taigarisa varoora kuno, vana vachigara voga, zvavaibata ikoko, nhasi vana vapera. Andakazwa madzimai anobva kwedu masvingo, they are late now. Takagarisa vakadzi, takaplaya role vasikana yokuti vana vedu vapera. For sure, vanhu vakapera, kwete zvokuseka. Ndo pamwe pendinoti ireka culture kechirungu. Munhu kana ane family yake ndiye anodecide kwete kana toda muroora anorima pano. Iwe unochingogwesha oga, ungagwesha mazuva mangani. Nayo masikigwa takaitwa varume akuti every time zvibaba zvacho it's manufactured in your system. How long can you sustain that? Fanika varume vakadzi aino vanogara because biologically vakatongosikwa zvakasiyana. Vane time yavanoda mujolo vakadzi, but then hazvina kuita setime yetinoda mujolo isusu varume. Ndosaka vachida kuprepewa, vachida kumbobakwa kuti vave arose, then zvozofamba. Isusu we are visual beings. Kungoona apo kuti paita chimwe chigagairwa chachitaurwa apo. Kudhara, you are fully charged. Yeah. So, isuwa society yedu, asiwo ndozvendogara hangu ndichitaura. Ukateerera zvinhu, ukada kurarama nepublic influence kuti society inozoti kuti nana basi nazvo. Ini zvinofunga happiness inofana kutanga neni. Zvozobuda zvichiinda kunze. Ini ndinonyatsokuda kuona kuti ndazvifadza here. Imiwowo zhinji zvozouya kumashure. Because ndini ndinostresso. Nokuda pana vamwe vanhu vandakaona vanozvistressa nokuda kufadza public. Shamwari, kana uriwo muraramiro unoita wakarashika. Happiness inofana kutanga kubva nomauri ichibuda ichiinda kunze. Kwete kuti ibve kuvanhu ichiuya mauri. Ukaita problem, you will find that 80% of the people are happy kuti une problem yacho. Iwe uchifunga kuti vanewe. Hazvifaniri kunge zvakadaro. So, society yedu tikada kuiteedzera. Ndina vamwe vanhu ini vaitaura kuti baba vanofamba iva, munombaona pipirekera a lot of nonsense zvaitaura. Ndokuzobuda kunzi vanombobva paFacebook. Ona kuti uku vanhu baba vanohura. Vabviri mukuhura. Kunzi kuti vanotombobva paFacebook here, vanongogara vari paFacebook. Saka, alright, can I split? Ndinozvifambisa sei kuti uku kuFacebook handibvi ndogara ndiri pano padehwa. Uku ndinonzi ukada kuteerera vanhu zvinotagwa navanhu, unorashika. Unorashika? Fair. Ukada kunyanya kuteerera zvinhu zvinotagwa navanhu. So, iwewe kutongotaura because isusu hatidi kuudza chokwadi vanhu. Vaudze nhema dzavanoda kunzwa idzidzi. Zviri kuramba.
takazvitambwa namadzimai zvakafana zviyeko kati unoda kana kuti mwana wani uri murume, mukadzi achida vana vakawanda, haufi wakaihwina nyaya iyi. I talk from experience. Haufi wakaihwina kana mukadzi achiri kuda zvokuzvaka. Iwe somurume hauihwini nyaya iyi. So iwewe vaudze nhema dzavanoda kuva, because that's what they want to hear. People, tinofara tichinyepegwa, hatidi vanhu vanotaura. Munhu anotaura chokwadi is the most hated person. Asi kunoku kuwestern world kwetiri, it's a different ball game altogether. Kwete kwetinobva Africa iyi, from Cape to Cairo kana kuti kubva kuMombasa kusvika kuAbidjan, Cote d'Ivoire, tinofara kana tichinyepegwa. Ende unoshaka naye vedu makawandianiko ndoumwe wani handichatauri zvangu, wani wavaregera, wani wavo varidzi vechechi chinzi paunozvibvunza kuti vanhu ava havasi kuona here kuti ndiri kuvanyepera. Fake believer akataura ega nemuromo wake, ende chirega uone zvavanei vakaita vangwada vachibvisa iwo idzo mari dzi ndopoonoona kuti vakomana dzedu chaidzo dzakashota. Kataura kutaurirana fair takuda kubudisirana V11 panapa. Iri nyaya yomujolo yangu ndichida kundoti bate uko kwataugwa navatete vedu vei mujolo panopoungagara usingauiti, but paripo pounozosvika pakuti unokurigwa. That's nature. You can't go against nature. You can fight it for a certain period of time. Fanika sasa vakadzi, but pana pamwe pezvinozokurira oramba matoisa, because toy harifi rakakubata, harifi rakakupa romance. Toy nderokuti iwe ndiwo unotamba naro. Panopo unoda kumbopurudzirwa musoro kana kurobwa iwo manyashi awo uchibika, ungonzi pa. Zvinokupa rimwe gauzani rokuti unowana kuti I'm a human being. Ani maiziva ndo zvinoitika. Paripo pamwe zvinokuafekta usingambozivi kuti amana I'm being stressed. Nokusawanawo munhu unongouya achikuti iwe ende zamu rakabhodhwa zvakanaka. Ndo zvinoitika munyaya dzomujolo. Problem yandakaona iyo, isusu varume tisu tine problem. Kungozati mukadzi akambora kana kuti ane mwana wako wakutoona sehure, hatidero kana akomana, hatidero. Idzo rodhi dzomunofamba nadzo idzi dzomunoona highway ino, aiwa kana ndakabata huvha yangu iyi, idzo motikari dzo ndakanzwa kumupara inonzi huvha yemudhara, haina mukadzi weinosiya. Ndikati woivhakimu naye ikanzi huvha yemudhara. Unoziva pakapakwa magiredha akagiredha mugwagwa uri kufamba here highway iyi. Hey, sometimes zviise mashoko absorbers uza ndo nyaya iripo. Inini zvandakaita pane inini vagwangu handibvunzi history yomukadzi, handa time ye. Kana tawirirana tinowirirana kubva ipapo paholiday patatanga kuzivana, tobva ipapo tichiinda kube zvehistory yakwezvo handidi kuzvistresa ini nezvinhu zvisina basa. Asi kuti zvimwe zvigwere zvetinozvipa izvi ndezvokusaka. Handidi haiwa uiti mwana apo wagobora munhu. Ndosaka tichizotambwa tsotsi. Navakadzi vacho vamazuva ano vakuzorera do me and I will do you, ende vachigwamurisawo zvesho kwete zvokuseka. Zvimwe zvinhu tisu takandozvikokova, kundokokova rova mbira riri mukati merekera memwena, wopfigwa kana kuti worumwa. Problem uriwe wadaro zvesai, wakonzeresa izvezvo. Jolo is a necessity. Tingadaidi kunyeperana. Yes, ina handimushori washongana namagindagorious echirume
asingahwisisi zvanoita, because ndambotaura kuti hatidi takapesana nechokwadi maboy. I'm sorry to say this, but that is the truth. Ameno kuti tasvika rini tisingadi kuzwa chokwadi, chinourayisa chokwadi. Handichaindi zvangu mberi, handichanyanyi kutsanangura ndichiinda mberi, but chokwadi chinourayisa kwedu kuAfrica. Nofa kuinda kumakuva nokutaura chokwadi. So varume, ngatidzidze kuda kutambira chokwadi. Chokwadi chakanaka, chinogwadza, asi chinokupa yetinoti peace of mind. Takusvitsa ma60 years asi tiri kungoita kunge zvikomana. Kugara uri muchokwadi, kwete kuti ndinozvistresa ndichifunga kuti mainhingi ndovaudza sei kuti zvomunoita handizvidi. Ambuya vakagara padoo retoilet, munhu unotendera kuti azviitire manyoka nokuti padoo pana ambuya. Ndinovaudza ambuya, ndinoda kushandisa toilet, mungasuduruka here? Because magara pasipo. As simple as all that. You are at peace. Kana uchigara muchokwadi, panogara ndosaka kune yashumo inonzi kwai zivai kureva she makakwira pachuru. No, she ndofana kungovataura nguva yandiye ndichifunga, because ndivo she vari kunditonga, asi ndofana kuvataura. Kana ndosha kuvataura, katova neproblem. So isu varume tikasada kuudzwa chokwadi, tichanyepegwa zvokunyepegwa zviya. Izvo zogarai makazvigadzirira, garai makatsvaga mashock absorbers moisa musystem menyu, because mazuva ano kune yavanoti tit for tat. Naivo vakadzi vataanava, vamwe vacho vamagindagorious, vakachimasta chigemu chacho. Hausadherera. Ndapedza. Thanks mukoma gwangu. Kugara muchokwadi kunoita kuti uluke young. Uri kunaisa ma53 magindagoria, tiri kugara muchokwadi. Toita kuti tiri kusekondary school, kugara muchokwadi. Kuzifonera wini. Aiwa, tiri kugara muchokwadi. Aiwa, hako kunyepe, tiri kugara muchokwadi. Hana mukoma gwangu, gara muchokwadi. Ukagara muchokwadi hauna stress. Urarama muchokwadi. Magomhanya kuti kugara muchokwadi seiko. Kana kusina kana kustesa wacho. Kana kustesa wacho. Ndogara muchokwadi because hauna ari kustressa. Ndogara muchokwadi kwacho kuri kuti vanhu aiwa. Tikupeya nokustesa yapa munoonda mukatozvura. Ndinongomuudza kana ari gindagorious kuti iwe marwei, kana uchiona zvapano zvichinetsa dhoo iro, buda wende. Buda wende. Handidi kupa stressing, especially at this age. Handidi zvokupuwa stress. Zvino munochinja vanganiko? Kana ndikachinja 20, ini handirarami nepublic influence. Chero ndikachinja 20, handitereri zvomunota. Ingada kuudza kuti inini indakangaita policy yakuti nandamukadzi unogara kumusha segejo. Ndichivata ndichiumburuka ndichiti ndikasvika ukombo, kana ndichivata parupasa ndovata mwiri wose wakarekera kupedzisira, because unoziva kana uchivata farika parupasa unoti ukatenderera ukati unopedzisira wava munhu we4 corner. Because ukatenderera saizi racho roita flat, wotenderera paunozotarisa nedumbu mudenga une wava chidhina. Asi ndaitogwa somunhu, ndaitogwa segandanga namaitirewo. Handingati ini ndaroora mukadzi ndandobvisa ng'ombe 7 fanike maroorero andakaita ini. Mukadzi ogara kumusha ndichitambura nokuvata ndoga. Aiwa no. Izvozvo ndakazviramba ini. Fair. Asi ndakazowa vamwe madzimai kumusha kwangu chaiko otaura kuti vasikana takakontributa mukufa kwakaita vana vedu. Vana vapera. Nokuti taida kuti varoora vagare kumusha. Zvaibatwa navana vedu varoora vasiko. Nhasi tasara tochema. Aiwa, ndinovatenda changwe vakafa. Vakataura chokwadi chandakanyatsounzwa. Kugara muchokwadi. Muchokwadi chakanaka. Chinogwadza asi chakanaka.
chokwadi chinorwadza asi chakanaka, kwete kutaurirwa kunzi hatichakuvakirai bridge apa pano pasina kana karukova keweti yomwana iwe guru tichaisigwa bridge rachona peposi yaro inei iri pano pasingafambi kana nemvura. Mbondiudzaiwo hakuna kufarira kunzwa nhema, farira chokwadi muupenyu hwako, hauchemberi. Asi ukada kugara une stress dzokuti nondingazozvitaura here kuna manhingi, unochena musoro ione 20 years and you will look like a 60-year-old. Nenyaya yekuda kurarama kuti ndoda kufadza manhingi, ndikagouta here iye zvino zvakadai ndingini no. Naimukoma gwangu ndine question pane zvamataura. Mati munhu mukadzi haukamugoni kana chida kuzvara vana vakawanda, iwe usingadi murume. Handi zvamataura? Yes. Saka kumuraramira kauko. Because you can also control vana as a man. Why muri kupa that power to the woman? Imuruda vana 3 handitika vakwana. Iye vana 7, 8. Ora machikobara chete to your disadvantage. Chinaitika. Iwe unogona kundoti wondozviitisa vexto mota indadhonza ndichareke. Ndichazvari. Unondokuitira vana Samuel. Asi nemawiriranazve nemataurirano. Ndo zvanda kutonoita. Ndo zvanda kundotoita. Hauitika secret. Unokuitira vana, unokusiya. Saka modzingazve. Ninge yenyuwozve. Ukagara nemunhu achakuigira vana pamba. Koni. Tinashe Mugabe hamusi kumuona here achiita masitairi ake naye. Koni. Ai wakapatsika. Bvunzai. What mukoma gwangu was saying ndezvekuti under normal circumstances birth control anditika ane power ye-birth control mukadzi. Says right? Who? Andiani akadaro. No, todangu mira toda kuonesa neno. Musati matomboendera mberi. Toda kubva tatozvigura izvozvo because that's why varume vari kuitirwa vana out there nevasikana, because you are not in control of that situation. Situation ndeyatiri tu mukadzi nemurume. Iwewe kana wapinda kuda kuita mujolo handitika uzati apa ndiri kungoda hangu kungotamba nemusikana uyu, right? Hausa kumuudza kana whatever. Do your own iwewe family planning yako iwewe semurume. Powers is on 2 people. Zvino mukadaura vamuchingoti hey vasikana ndo vane power, vasikana muchiramba muchingoitiswa vana musingadi. Uda kumboteerera here? Chitaura zvini. Okay. Point yandiri kuedza kutaura ndeyekuti pa-birth control chaipo handirika munhu ane upper hand munhu wemukadzi. Kana mukadzi asikadi kuita pamiri haaiti pamiviri. Zvakafanira kuti Koni ndorara neiwe iwewe tese unprotected sex handitika usingadi product yangu inini. The first thing that you do iwewe you ask for a morning after pill kana kunotenga kuti ubvise because hausi kutomboda nezve anything with me. But kana uchiita nezvangu you don't ask for morning after pill, right? That shows kuti birth control inoitwa nemukadzi. Then kana muri murume nemukadzi makarora vari mukoma gwangu esai ndokwanisa kuti Koni ini ndoda wana 4 handitika iwewe uchida mwana 1 kana 2 handiti uyo unokwanisa kuenda behind my back kana kuti unokwanisa kuheva sex inoziva kuti no aya hasi madhezi angu yeovulation aya handitika numbaibati handitika and we can do it over and over uchiti hauna dewa ndiwo uri kutadza handitika. But iwewe kana uri kuda mwana you know your cycle, you know your ovulation time, you know when you paunonga uri pahit, you try by all means kuti uite mwana. This is what mukoma gwangu is saying. Touya zvauri kutaura zvekuti you have to have control of kuita vana varume as much as you want this world to be. Yes, but it's hard. Kuti inini ka ndoenda ndoti ndoda kunobayiwa injection yekuti ndisabari varume we can't do that. Anditi that's why uchiona kuti disadvantage yataona tiri kuchikoro musikana akaita nhumbu mukomana haiti nhumbu
musikana anoenda kuchikoro, mukomana achienda kuchikoro. Saka tiri kuti isusu ndozoona mukoma gwangu kuti birth control, ane more power to birth control is the woman. Yes, you are all equal responsible to have that birth control, but inini ndine advantage yekuti ukaregera, I always say kuti shamwari ndinotakura 9 months, in my life will still continue. This is where the challenge is. Saka tinowanzotry kuda kuti as much as your boy ini ndowadza wasikana kuti ukanzwa mukomana chizoza shamwari yanga ini no ndakazoenda kuthing ndakasungwa I can't produce kana ndiri kuzodai so no itwa pfeka condom ende kana apfeka condom toda kuona wapedza kutunda kwacho kuti hauna kubvarira here because vakomana zvevari mane problem yokunyepa zvefuti. Saka you have to tell your girl child kuti as much as your boy is telling you kuti I'm condomizing, I'm using this, please yourself be safe, go on a contraception. This is what Mkoma Gwangu is trying to say. Are you answered on that one? As much as it's fake, but perfect at the end of the day, you get 9 months. Don't care pregnant for 9 months. Yeah, it's quite difficult, but this is how this is the knowledge we got from the time teaching high school. They would teach us we are both responsible. Before Matimborara Mese, right? Okay, suppose maybe we're dating stage. Moto udzana kutoti vana toda kuita rini. At the same time, once mukomana akazvitaura izvozvo, musikana abva atoziya kuti iyo saka mukomana uyu haasi wekuitira mwana. Watoita like a shield on your own. But responsibility has to be on 2 people. Iwewe unoma mapills ako, mukomana ane zvakewo zvaari kuitawo. Kana iri condom, it's condom and pills. It cannot be one method yega. That's why I find with dzimwe nyika ka hadzina vana vakawanda like vanongo pop up from popping. Besides, let's say kuti ma blacks versus everybody else. Wambona ma Indians avango poppy vana, you know, because they both use that family planning. Yes. Connie? Yes. Connie. Hold on. I was Connie, miras. Kuno ku population ima India akawandisa kudarika mamwe ma ethnic groups. But those avoka eheka because when we run as a couple kuti cheta vana 7. That's them. Isusu tinota vana kubva kumjolo. Almost that road toina vana 4 already. Wakutanga kuti, you know. But mama culture is like one of the data 6-7 years. Vasina vana vosangota vana nangwa 6-7 vana in that marriage is okay. Connie, let me try and help you on something, right? Kuma Indians kuni ma single mothers jawe urunzwa. Kuni meno kuda ku England kwenyuko. No. I know Zimbabwe ku cousin kana kuvugara kuno still this was the culture zvimwe zviri serious. My way. Family planning yavo ndeyekuti vamwe vatomboshasisa pills vanotoziva kuti kana ndiri cycle mukadzi anenge ari kubedroom kwake uko murume ari kwake uko, you know, vanenge vachikushandisa those old methods but they work. Connie, I think maybe because kwenyuko zvakafane kuti pandakakura kuZimbabwe inini ndakabarwa kwaDurban, right? Pandaikura kuZimbabwe ndaifunga kuti hakuna a homeless murungu, ndaifunga kuti hakuna murungu ebega, urikuona, because vanga vasingaoneki, because waitasikwa because they were few. Saka kana vari a few, what varungu will do will cover for each other, right? So pandakaziya kunoku ndopona kati Hail Mary, vanhu vanotembura kuda isu ava, right? Saka iwewe I can understand where you're coming from, kuti kwauri ne ma Indians is just a handful of them, vashoma saka variko maybe they are more dignified because they can be easily identified kuti murikuona. But ukauya kuno kwavari chaiko it will be an eye opener for you.
Zvekuti iwewe unotaura kuti no. Hold on, Kim. Unotaura kuti no. This is not, because wakawandisa single mothers and ndo mune abuse. Kadazonzi that relationship in abuse in the whole world. Ndo vanataura nezvauyo. Uchida kuziva kuti vanhu vakawanda magay vari kupi, ndo kwavakazara futi manje that side. Uri kunzwa? Saka I would love you tukazoyaka ndokutora, because ndino community ndogara ndema Indian, so I've got so many friends. Ndokuita heart to heart now vachikudza kuti this is the way we live. Koni you'll be surprised. You'll be surprised. I know their culture so much. You'll be surprised, my dear. Amen. Kudai nyukune maborongo more ku UK uko, but I'll be surprised. Aiwa. Unoziva chinoitika zvako Dewa. Zvafana naivo vaya vetuma letterbox kumesa. Mahurire anoita vanhu vaya Dewa. You will be surprised. Unoziva akasenza chero newe akangozvi anokustada. Even akukadzi womunhu. Baba vandikarara navo vanotaura here. Hold on a moment. Taura nyunga mwangu ndimuna andakabatisa pa call for a long time. Taura ino. Rudzi kuguya runohura chikaindi chose, but zviri so secret. Iwe ukurekera ende vakakutaurira nyaya dzavo hapana pangu handichadi kutaura zvakawanda. Aiwa. Sorry. Ende vanokutaurira izvo abuse. Ndakambosenza nomwe mazuva ndasenza mupound stretcher nomwe musikana anga abva kuIran. Achindudza kuti ndikutohwa kutofira kuita mushe kugara pedo tatiri palunch kugara padhuze nomurume kudai. Ndakatiza kuIran baba vangu aida kundirooresa mumwe mudhara atokura kudarika iwo ane mari zvake, but Tamari Thomas hazviiti wena. Kune abuse kuya kwete inonzi namasisters edu kwai tine abuse. Hatikwani kuva nekurudziko muri kutaura iko. Koni. Hello. Do you know anonzi kuno kuma jeeps kana ma travelers? Ndowapiwa. Vaya vanofamba kwenye mune mabikers, Harley Davidson bikers andiri. Right, kuno kuti ne atoti ma jeeps kana kuti ma travelers yokuti havana fixed aboard. All right, yeah. Vanofamba as a clan nema caravan and everything. Vanosvika vanongo invader kana ground. Andiri vokemba ipapo, right? Vakakemba ipapo munotoudzwa nemapurisa kuti hamana gararai makakiya madhoo because vanoba havazobatiki, right? So group ravo rese iroro haufa kana munhu ari disabled, vanouraya. You never kuona ari disabled kabara chirema vanouraya. Vanonyengana pachavo, vanorura vachita vana pachavo, vanofamba kadaro vari they're like a bunch of relatives vachienda kadaro vachienda kadaro. Saka this world right. Mira kono start after this, but I'm not papa hold for a very long time papa for now. Call, how are you? Hello, Ddc Makadi, Takasimba Magadi. Do you want us to recap the story, then you talk or Muruguzi Anyacho? Please recap. Sorry? You can recap. Okay, let me recap it. Okay, for those who are just joining us, let me just do a recap. I've got someone on the call. Right, Sibo Angambo Boda, let me add Sibo. Right, our story tonight's story to my womb. Hello, Elder and DDC. I hope I find you all well. Elder, please keep me anonymous. Elder, I have a serious issue that is so depressing me. I'm a woman age 33 and a mother of one with a stable job and a God-fearing person. Elder, my story is like this. I lost my womb due to fibroids, and I was told I can never give birth again. Now my challenge is I've been unfortunate with the relationships. Elder, I don't get it, because every time I get into a relationship, I prefer to be honest and truthful. So I always tell my person I can't give birth. Should you want one day? And they will all say it's fine in the beginning. Elder,
As time goes by, the very same person will start to change goalposts after using me and sleeping with me. They say because I can't give birth, it's not working. Elder, it's like a curse on me because it appears as if no man wants me without me able to conceive. Elder, I'm really feeling hopeless and I really want to have a home and also be married. Is there any hope for me to find a man who will love and accept me as I am? Or do I just have to accept my situation? Elder, I'm tired of having unlasting, heartbreaking relationships. What should I do? So here we've got a woman who is 33, is one child, but she's very unfortunate that she has a health condition where she had some fibroids and her womb was removed, or she was told she cannot conceive anymore. So the unfortunate part in the equity, all the men she's encountering, she always tell them on the onset, look, before we start this relationship, I won't be able to give you children if you want kids. This is my situation. And she's saying all these guys, they were telling me, oh, no, that's fine. I understand your situation. It's not by choice, da, 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 da. After a period of time, the same people who assure us that they will be there for her, they'll tell them, no, I can't be with you because you can't give me children. So she's saying, is it a curse? Why is it that it's difficult for men to love and accept me with my condition? Why is it that they deceive me to start by saying, yes, I'll be there for you. Then later on, when they do whatever they want to do with me, we have sex, we do everything, share our problems, then they start telling me, no, they don't want it any longer because I cannot give them children. So that's our topic for tonight. It's a little bit saddening and everything. So your thoughts, your views, that's what we are discussing tonight about. Kola, how are you? Okay, I'm doing well, Elder. Good. I'm the father of Sapinda. Okay. Firstly, do you have information with the article this day? Yeah, information, I've got it. Okay. Mm-hmm. Okay, because I just have a different perception. Can I use Zimbabwe from a teacher? Okay. Mm-hmm. Okay, first of all, in my opinion, I feel sister. Well, first of all, I sympathize with her. She's more or less my age, so I sympathize with her as a sister. Chakutanga, in my opinion, I feel Sister Yedu might be talking too soon. And what I mean by that, I think aritaura zvotaguzvara zvisati zvakura muntu. Because chokwadi chokuti chokwadi chakanaka. Asi pane zvimwe zvinhu zvokuti ukandiudza pafirst date second date is andionichita. I know the situation is a bit complicated because anenge achiti ndivauze zvezvaenda kure, but I feel dai ambozvichengeta ombostarta munhu ombostarta character. Why I also think this might be working against her is because varume but varume mune kamunhu kaike kekuti nenge makudonzwoti zvinoita sei pamwe vanhu vachiita kafunga kuti zvidomudza kuti zvinoita sei kudana nemukadzi asina chibereko vorara naye vosiya. That's number two. So that's why I think tangovaudza too quickly might be working against her. And number three, I feel our sister, I made a miss signal because I thought she's very God-fearing. So I don't know, if that's how she comes across to me, but she's been more than generous. So I think ipapo futhi promising mixed signals akadaro kunogona kuti munhu ukurumidza kupera shungu. But if I'm to summarize, I would say kuti ngasiye zvikore muta a bit because pane zvimwe zvinhu zvinongonetsa kuti munhu akuudze kuti because havasati vakuziva character yako havazivi kuti munhu akaita sei vachoudzwa zvinhu zviri heavy kudaro. So what's happening is pamwe vari kubva enda unobvunza mumashamwari, munongoziva Elder, vanhu vari quite influential. Ndikataura nasisi vangu vandiudza kuti haiwa wachakaita sei, haiwa zvinozokunetsa hazvisi. Pamwe vanenge vachitomuda zvesure, but influence yacho ikauya too early in the
dating process. So I think she needs to look into it because, you know, so in my opinion, because but yes, I accept it, but I would say wait a bit. And also, but she's seeing that pattern. Also meaning that when we saw very information about that, but we want information about that. So I would rather and then also kind of street was the Puritanya I would see my first days of news. The Lagos of yeah, so you know that's why I think Okay. But before you go, I've got some two or three questions that I want to ask. I think you've been following this program for a very long time. I think people always say or advocate Kuti when you're going on a date, right? Be truthful. I remember Connie is the one who will tell you Kuti ask you, tambira mari unogara kupinda basa rei, background check and all that kind of stuff. Mambokadzi will tell you kana uri in debts, kana une zvikwereti, kana une mota isiri yako, I can't date you, right? So why is it now different for this woman to be so truthful? You could look, as much as you want me, right? I'm young, I've got my job, I've got my child, but if you're planning to be with me and you want more kids, it's unfortunate. I can't bear kids for you, but I will love you, but I'm telling you this. So are you to say, we are saying, then the guy has to fall deep in love, then never up, or is it inini I can't give birth? Don't you think zine ma repercussions acho futi kuti I will feel kuti zvakapande munoti mimi vandatari chokwadi indo yako uri ndo kuzoti ashamwari ndine mwana 1 indine 5 ndo vandaviga vana vangu woita nhombo wozona ndiri kubudisa una 4 5. I think it's so hurtful. I think it's better kungoti atauraka. And the other thing yotaura kuti maybe ari kupa cook for too much, because I think we are all sexual active in a way. If I ask you out, Kim, and you can wandida, the next thing is sex. Ndingakudira ichi personal sex, because kumba kwangu mbeda ndinao, I've got my car, ndinobuenda kubasa kwangu, ndinogeza, ndinodya. Yeah, ufandiro kuda chiyo. I can't chita window shopping and ndofamba kan chita window shopping. Ukwanda kupinda ndotenga hembe. Saka if I ask you out, you have to know kuti zvandiri kuda sex. You ukanditi uri kundida choda kwandiri sex. We are all adults. We don't need to say wandida nhasi wotansaka mira 7 months. Uchininyima kwangu. What's that? First of all, Elder, I was saying, well, first of all, I don't believe that. When you say me elder, Hold on, Mother. What did she Kim? I don't believe I don't want to pour a timeline for 7 months, because I don't believe 7 months go time either. Wait a perfect gentleman 7 months ago. Ndiri kutaura kuti iwo wangoti maybe sex unofana kumbomira. I'm not being here. That's how I don't kukurumidza hawo ndopatora time frame. Okay chimonipa time frame yekuti iwo ndakunyenga nhasi unozoda ndipa sex after how long? It's linked to dangerous relationship. Aiwa ndiyo yoga. Anyway.
Because basically panic pattern kari kuitika kasiri kutsvaka. Vese vari kuenda and vari kuendera nyaya one and vari kuenda vawana. Saka even now I'm in Africa for chokwadi. Chokwadi ngachitaura. But what I'm saying is, yakatiomei. You know, especially like I said, varume vechiAfrica havazvinzwisisi kuti saka uri mukadzi asingaite vana sei. Ndosakandasuggesta kuti macomments mbotsvayowo varungu avo vamwe avo vanozvinzwisisa sei kuti zvakadaro. Maybe ngaabuya achiti zvoni inangu handichade vamwe vanhu unozvonga sei. Aiwa akunyepa akaona kakim aiwa no hatisinofundzwa nokunyepa munhu angotaura chokwadi no ini I cannot conceive semataura aita handiti ka ona de wamandida zvenyu ka but ndiri kuona kuti mimi munoda vana handiti but inini mwangu zvevana chaizvo ka handichakwanisi handiti I can't because of my condition. Saka you saying kuti saka tikuda this another topic atichata futi HIV yekuti ari kuda the same day mafanike iwe ane mwana wemafibroids kuti panongo disclose kuti HIV mukomana kutotiza kwati musikana kutotiza. Saka how can we, because the main purpose for this is for us to educate ourselves and to educate others kuti munhu kutadza kuita mwana handitika haisi mhosva, chinotanga haasi mwana, chinotanga rudo. Love your person handiti mwana. I think it's a blessing pachangu zvangu inini, it's a blessing. Togara chichara panapa kuti vabereki vedu ndakabarwa tiri 8 mumba medu handitika out of the 8 unoona tiri 8 akaredzwa navabereki 2 mai nababa, but isusu vana vacho tiri 8 we are failing to look after vanhu 2 mai unabangutira kwachengeta tiri 8. Saka sema unokwanisa kuti wana 8 but vana vacho ari manyumwandiro vasina kana neproduction vasina. Saka I don't know, I'm not trying to convince you to follow my opinions and views. I do respect your opinions and views, but just to balance the debate. Not Saka unyepa. To be honest, Saka okay. Strategy toita zvakasiyana was pattern iri kuramba ichiitika saka amen. Saka in short vanhu munoti varume vanoshandisa vakadzi here. Say I have sex with you handitika aiwa mira hold on, say I have sex with you handitika apa anoblamwa ndiani apa anonzi ashanda akandashandiswa ndiani? Why? You were vulnerable, but you were the weakest sex. No. Really consensual. But because when we say sometimes and I say I was kushandiswa kana murana and mukana muri also kushandiswa kana muna zvichinzi murume kushandiswa nenge zvozi pese murume ari kudeceive wewe murume anenge ari let's say amen muna ari orasta in a way kushandiswa because kudanana kwenyu kwaitika pane deception anga zvichibva chokwadi. Okay, yeah. Saka right, thank you for saying deception. Saka ndiri kuona saka this woman haasi kuda to deceive murume. That's why on the onset, because anoziya the mindset of an African man. When you date an African man, right, say your relationship yafamba nditika, the first thing an African man wants from you is to have children. And most African men.
Saka anotsona kuti no, Dewa wakandida zvavava kava. But pamberi apo, Dewa anozwa ndine mwana iska, means Dewa anozwa kuti ini I can bear kids. Handiti ka? Saka tati fambe ka. Ndagara naDewa ka, vachiexpecta kuna ndakusvipa. Because already ndine mwana, vandida nemwana wangu. But now, handichasvipi inini. Ndo panoziya manje family members paya. Kuti unonga kunzi, kuiwe mukadzi wako uyu, what's wrong? Manditi? Because Dewa anenge never remember kuti, okay, let me tell you how our culture was before. Culture yedu yaibvumidza kuti mukomana wese, it was like norm. Kuti mukomana wese anofana kumboita mwana outside. Kupomerwa nza, Dewa ane mwana kura nepana nhingi, kana kuti akamboita mwana kwakati. Handitika? So my that, iwo kanditizira Kim. Haufani kugara 2 years usati pakuratidza masigns ekuti wane nhumbu kana kuti wane mwana. Pakatika like that, they will start to question, aiwaka, Dewa vane mwana akakura nemwana ngoma gwangu kwamuzire mwana wewe. Chikomana chache musoro mukuru icho. Ndechawo. Handitika? Saka Murora ane problem. Handitika? Then what will they do now? Vaitsvaga unoza mumishako nevamwe vasikana vangu vasikarorwi. Dewa wainzi endai munokodora ikoko, wokodora futi. Obva aita mimba, wozati okay, iyo yapo iyo. Then vakawanzwa kuti Dewa anabvira mbeta mwana samwe, vapa musikana mari anouya bvupfuri yaye haana kuita nhumbu. What will they do now? Vanotuma Dewa kubva pamusha kunzi Dewa, chimboenda kwasekuru wako kwana mai kwana mbuya wako kwana sekuru gwangu. Vari kudai kwada kumbourayira ikoko. Vosara kana ndine munin'ina kana muzukuru votaura newe iwewe Kim kuti onaka uyu ari kupinda usiku mumba uyu. Zvinge zikana newe nana tete. Munini wasvika wokodora zvake. Woita mimba wanomira ndiri ikweko ndagadzikwa ikoko. Vakaona iwe wakutanga kusvipa. Handiti kauza kuti yabata. Vakuru vaiziva kuti muna nhumbu. Ndaona chene motora Dewa dzoka. Dewa chidzoka hako zvataita kuti zvinenge zvaita. Ndichisvika wobva wanditemesa. Handitika? Nhumbu yatokura. Mwana urikutobara. Wada mwana wechi2, they will do the same thing again. And again. Handiti? Saka tiri kuti isusu zanga zvakashata. Ndozana mukoma gwangu zviya kuti because vanhu vasikatesti kuti une AIDS reka ndaona AIDS. Ndozana mukoma gwangu zviya kuti vanhu vakapera kuHarare kunotonuku. Vanze vakadzi ndovadzoke kumusha uko. Vasara zokodora vakadzi vanotengesa fish vaya vekukatanga uko. Handitika? Ndozvatarwa zviyezvo. Saka apa manje toda kuedza kuti ukasangana nemunhu ari kuudza kuti inini mwana wangu uri kundida zvako ndine mwana wangu but ndakaita problem. Handichakwanisi. Then why are you sleeping with her? Because I was on the onset. Hana kunyepera. Why do you want to tell somebody, no, I'll stand with you. Ndenge wewe. Don't worry. Pambera wazochinja. Zvinongoita vakadzi yavo vanonzi varume kuno kune mavhizi avo kuti hauchabvumiswa kana kuchinja remote yeTV. Haunzi ivhiza rangu ngarauri futi iro. Uri pavhiza rangu ngaiwo. Wakambondiunzire. Abuse. Okay, ndingaedza something here. Taura. Ndakaverenga somewhere pakanzi it's noble here kana kuti it's reasonable to expect kuti mbavha ipinde nepawindow pako, but hatiregedza kuvhara mawindow kana kuya madhoo nekuti hazvisi reasonable. Saka inangu, to be honest, Zelda, when it comes to dating, zvakangofanira kudaro. It's the noble thing, but the mind of a man is predatory. And I just think, so first date, I was told and I don't but I personally think she's saying too much too big. That's again my strategy. Saka you no believe nekuti rume risikanye bari rori inofana kushanda. Definitely. I think in the same way I'm supposed to care door yangu ndocheka matunda kumurara. That's the same principle we need to apply today. Okay. Don't see even matutoti mission yenyu demo. Ayo, no. Kana iwewe ukandida urundidire chi? Let's be honest, urundidire. Ayo. Atiri kuti ayo, ndatenge kunyepera nokoma nayo ndatodza nechokwatira nakuru. Kim.
Yeah, okay, so okay, but vakadziwa kuza, ezvinozviona sisati ndiangovadziwa vakauya vakaenda. Kim, let me ask you a simple question. Ndaposta post nhasi yekuti munhu anorwadziwa asingakwanisi kurikavha munhu wemurume. How many suicide cases awanzwa mazuva ano evarume vari kuzvisungirira kana kuzviuraya because arambwa nemukadzi? Yeah, varume havagoni kudhila nepain. Exactly. Saka uri kuzviona manje ka? Yeah, Thank you. that's true. But also, okay, I understand. True condition for our child, but I would say I'm an advocate. You would see Timbosiya zvikore moto usati watsaurira zvinhu. Because musikana anotsinda imbuda imira parodhi apa ndere hazviite kusatsangodzwa stage Uri kuona zvauri kutaura izvi guys, ndozvandakabvunza last week kuti Kim ndaidanana newewe handiti ka? Tobva tarambana. Will you be able to date mukoma kwangu? aiwa mukoma kwangu iyazvapeyo. Aiwa, no, kusati mukoma kwangu ishamwari yangu handiti ka? Iwe nei taidanana tarambana. Kana kuti iwewe Clara ishamwari yako handiti ka? Iwe waitamba naClara muri mafriends, no andarambana newewe, right? Ndo andazodana zvangu naClara, pane chakashata. They're my friends. I'll say yes and no. Okay. I'll say yes and no, but those with this are in poverty. Aiwa, muna ukama muri mafriends. Ati musaisa ukama pasina ukama. But you know what I mean? It's closeness, yeah. But it depends on what it calls. I think it's not dependent on what you. Okay. Because no one's the only one. Let's say, my showing at the yeah, but as more when but also, Elder, as a God-fearing woman as well, I believe in my unions, which I can't say one. Okay. But Patricia, when was the other night? What is the other night? But kana zvada Mwari ari munozvirerutsa. Unoziva kuti chii mwangu? Let me tell you something. I understand you are in the UK, handidi. Ndoda kuti umbondiudza pawakanzwa munhu one akaita mistake and blame it kuna Satan. Muno mu UK? Kupi chimonipa example damunzwa. My mistakes I don't wait in life on. Murungu kuzwa murungu ati devil's work. Unonyepa. Muno, let me be honest with you. Muno people take their own responsibility, they own up that I made a mistake. But because of the Bible, Satan. We don't own up for our own mistakes. We don't. That's a fact. I've been observing and listening. I've never come across buttons. No, this is a demon which overcome. They own up for their mistakes. To notice, there's just no one. That's Satan. Everything that we have to do, we have to blame it on something. We don't want to own up for our own mistakes. But anyway. Okay, let's go back to our story. Saga, urikuti musikana waita sei? Is too much. Sister yedu and slow I just think I think news that shows I can't go break that down. Because I can assure you, but the boys got a cheese. Boys goes, Shabba. I
zvodhakwa. But of course, with men being men, havamboregedzi kuda kubva mukura woita izvozvo then woenda. So you're saying men get influenced to make decision of settling by other men? Definitely. Men are so easy to influence. So easy. Especially by, the boys and women were very influential. Very close to. My first day ndakudate munhu chaiyo waudza vanhu kuti munhu yakamira so woudzwa zvimwe zvinhu pfungwa dzako dzinotanga kutochinja so unofunga kuti vamwe vanhu zvavari kuona zvandisikuona, you know. Honestly, from my experience. Okay. So I feel with our sister Ndo, I know she means well, but that's why I'm going back to the point yangu yokuti sekukia kwandoita Dora ngazi, you know, she needs to protect herself. And I feel information in high school, you know, although I'm not a hungry bit advocate. Vanhu very honest, vanhu vane mashua kana chikurano. No, I believe kuti vanhu vakasiyana siyana, and I don't like to sort of glorify one person. But I feel kuti nyaya iyi inongonetsa varume vechibhoyi vechiafrican. Saka kana ari kunongo chando dai amboedza vamwe vanhu vanozviaccommodator or akatry online, you know, because online inokwana at least afilter kuti ari kuda vakaita sei verudzi rwupi votaura situation yake kuti kavari kutozviona vari kuzviziva. But kana iye okay zvamataura kuti munhu wese anenge achida sex, but kana ari kuona kuti sex iri kumukanganisa, maybe ngamubvumira because moyo ndewake, maybe ngamubvumira. Baby guy and online wotaura situation yake kuti but I'd like to leave her with encouragement. Don't lose hope. There's definitely someone out there that them way wasting nemwana wake, I believe ari kwa amushaite. But and I just want to say what maybe the way she's conducting herself and dating actually bad. But I'm still an advocate. So thank you so much, Kim. But online is unzanetsa kuti yangofanana neyatinoona vakadzi vakanaka chaizvo pafacebook apa kapa akapoda azvibika kuzosangana naye so muazda asina makeup. It's something else, man. How you not deceiving? No, I'm being real. No, That's very true. Because in the Norizaka, Saka, people come and greet me. Look in the ones that you want to see money on Facebook. Sandro's scroll of Facebook. I saw. Hi. Don't amona ripa Facebook. Ni wandri kutaura naye ka. This kana utombenderana. No. Like what you've said with online, I'm not safe. I got you so die, but regards on one ditchy. And I would cakes, please recap. Okay, we'll recap. Thank you so much, caller. Thank you so much for coming in. Thank you so much. Right, guys. Thanks so much, guys. Thanks for those who are joining us. If it's the first time coming here, please do likewise. You can call Pakambudzi. Kana kuti unaenda pa panelist hapo. Dr. Rose, murisei. Dr. Rose. Dr. Rose vanenge vari pamute tada kuamhoresa because murume angaenda ari kuenda kuhoride atorwa nevanhu 3 vaisa ma-request. Right. Somebody asked for me just to do a quick recap. Right. My womb. You know, Elder and Ddc, I hope I find you all well. Konnichiwa wagadzirira. Elder, please keep me anonymous. Elder, I have a serious issue that is so depressing. It's so depressing me. I'm a woman age 33 and the mother of one with a stable job and God-fearing person. Elder, my story is like this. I lost my womb due to fibroids and I was told I can never give birth again. Now my challenge is I've been unfortunate with the relationships. Elder, I don't get it. Every time I get into a relationship,
I prefer to be honest and truthful. So I always tell my person I can't give birth should he want one. And they all say it's fine in the beginning. Elder, somebody's calling me. Elder, as time goes by, the very same person will start to change goalpost after using me and sleeping with me. They say because I can't give birth, it's not working. Elder, it's like a case to me because it appears as if no man wants me without me being able to conceive. Elder, I'm really feeling hopeless and I really want to have a home and also be married. Is there any hope for me to find a man who will love and accept me as I am? Or do I just have to accept my situation? Elder, I'm tired of having unlasting, heartbreaking relationships. What shall I do? Please help. That's our story for tonight. Somebody was trying to call me. Phone up Pagambudzi. Look my number. Phone up Pagambudzi. Phone papo. Right, Connie, what's your take? Yeah. Somebody guy. In fact, I'm gonna talk of my own experience in Ninwach because I've lived this thing, but though I love this question. Pandakatawa nangu two in my first marriage. Ndanga ndatoguma kuzvara, ndanga ndisingasadi vana because I wanted to give these two kids the best they can ever have. So I wasn't gonna be able to manage, you know. Saka from there on, ndanga ndakungodata vanhu vasingasadi vana. And there are plenty. Uyu mnyorika akazi azvikasikira to give up. There are so many, and I was at that age, foot. I was actually 28 when I stopped. When I started thinking, I'm only gonna date vana vasingasadi vana. There are plenty men out there. Even Mashona foot, not Mashona, but Zimbabwean. Vatoriko. One, she can look for varume vanevana already. And I would like to disagree near the collava. You have to mention it. Musati matotanga relationship yenyu. Ndoku screen kwacho. You look for a man, otomudza utoti I cannot have kids. Iye never vake already. And then you find with my relationships akawanda ariko right now. Uyu anouya nevake, mukadzi anouya nevana vake, murume anouya nevana vake. And that's it. Hazvina kumbodzi kwanzi varume. I think zvakasara kare zviya zvekunzi murume anozoti kwanzi ndoda vana. Though tinombozvona there are isolated cases ekuti unosangana like navagwangwa obva ati ndoda mwana variko. Ndakambonzwa mwe pane imwe show mumwe murume ari kuUK ari 54 akatorora last year. Mukadzi izvezvi zvakatozvitakura. You know, but there are isolated cases. Vakawanda anongoti uya nevana vako, uyo nevana vake, mvoita vana 5, 6. That's enough. Unenge uchada vana vei futi on top of that. Saka, this is what I can just say to the caller. The other thing, pandakaverenga Tsamba the first time, it's like, it was just, I mean, maybe it was just unfortunate on her. Kuti doctor vakamubvisa chibereko ichocho, he didn't know. Chibereko kana une mafibroids achibvumidzwi kubvisa until wasvika 45. This was the education I got. I got my fibroids paakatanga kubatwa I was 31. But I had to carry them until last year. Ndantena 45. Ndokuzochibviswa. Vanongobvisa kana ari a problem, but havabvisi chibereko chako. Kana maybe akatetirwa maybe kuAfrica uko kwekuti havatozivi. Pachibereko hachibatwi. Unotongobviswa mafibroids acho iwayo with all methods iwayo yese. Kuzoona wazobviswa chibereko. Usually vanokuti chibereko chako you have to be 45 and above kuti ubviswe chibereko. Saka I don't know kuti history yake, what happened, was there another problem here? We don't know. Saka ndakangorwadziwa ipapapo kuti Oshem akangopinda mumaoko edoctor asingazivi. And now akusafira izvozvo. But it's not good. She cannot suffer. Variko varimo, keep looking. And vamwe vamboti hanzi mukristu haupi cookie yako. Imi zvonetsa izvi. Zvokuti wakudate after 6 months urunga vachikoti tirungokisa chete. It's difficult.
Arungosangana nemabora ngomawo zvawo. But variko varume vasingadi vana. She must just screen properly. Muchiyasowirirana nezvekutaura muri pamujolo ototi haina zida kuita vana. No, it has to be a serious conversation yamuchataura at the beginning. Muburirana pachena kuti uyu haasida vana, uyu haasida vana. Kana wangosangana nemurume ari kuti aiwa ina needs 1 or 2, chivhasiya, do not continue with it. Ndofunga ndo zvandingatotaura zvangu. Watopedza? Yeah. Okay. All right. Mira wakadaro. Right. Hold on. Zvinhu zvamwari chaizvo. Kola yari kupi? Kola, how are you? Hello, Elsa. Magadi. Tiripo Magadi. Kiripo. Welcome to the show. What's your take on this one? Thank you so much. Makabiri Dari. This case is close to home. Okay. I experienced I'm less than 40. Mm-hmm. So nachida kubatsira anonymous wedu. Mm-hmm. Manga ndiri single hazvaiitika zvese. Mu-UK muno zvakaoma zvechokwadi kupiswa chibereko and inini handina kana mwana. Okay. So it was so difficult to get murume mukomana and neloneliness yenyika muno zvanga zvakandionera. Mm-hmm. Kungotsvaka kuudza mufesi kuti ninga handizokwanisa kukuitira mwana. Mm-hmm. It was a no to most men. Mm-hmm. But chandakaona havasi vese vanenge vachida vana. Kana munyori achikwanisa kana ari Christian kana kutoitwa mahookups anopedzisira atozowana life partner because not everyone else achada kuita vana. Mm-hmm. So munongoziva mahealth kuti ku-NHS kune ma-options akawanda. Mm-hmm. They really tried to save my uterus. Vapana chisina kuedza chiri muno munyika vachiedza kundibatsira because of my age. But zvese izvozvo zvakaramba. But not knowing kuti munyori wedu ari kunyika ipi. Kana kuri sekumusha ndokwakatangira kuti dambudziko rangu rikatadza kubatsirwa. So ndingati ndakabviswa mafibroids wayo more than 3 times kuZimbabwe. Zvikanzi nekuda kwestress ameno nekuda kweethnicity yedu anoramba achirikea. Ndasvika munyika muno vakatanga kundipa imwe injection inorapa prostate cancer kuvarume, so vachiti anokwanisa kushinga. That didn't work. Vakatiwo tichakuita inonzi embolization. That didn't work. Asiwo, as a woman, hapana chinhu chinorwadza wedwe mukusaita vana, mukusaita mwana. I'm a milestone follower with DTC. Every time patinoita macases, I always relate to my life story. So this one, I thought, for the first time in my life, let me really call. I need to help this person. So, ndakazokwanisa kuita, maybe it was my time. Through church, ndakazoconnectwa to my husband now. Ingati ndakaitwa chibereko changu chakabviswa muna February 2022. October 2022 I was married. But hazvizoda manje kuzoita kuvhura makumbo. Hazvizoda kuvhura makumbo kumunhu wese anosangana newe, because for real vamwe vanenge vachida kungokucheka for a ride. But kana ari munhu ari kuda kusetla, I suggest kuti angokwanisa kuita chinodiwa kutaura chokwadi from the word go. Zvamuri kutaura elder, I agree with you 100%. Zvakandibatsira. Taura chokwadi kuma potential friends achazoda kukuroora kuti ininika handichatombokwanisa kuita mwana.
because there are no two ways about it. Kune vamwe vanenge vachizoda vana in life. Saka ukazopedzisira wati inini ndichazomuudza chava 3 weeks or 3 months down the relationship. Iye achizoda mwana zvakaoma. Saka zvakandibatsira inini kutaura chokwadi. Ndobva ndawana munhu ane vana vake already. So this person was ready to accept me nezvandiri. Iniwo ndichibva ndatambira vana vake, but it's not easy. Zvinorwadza. Ndakatoita and I'm still going through emotional therapy nema-mental health nurses. Ma-therapist anotondibatsira to go through all the pain iyoyo because I really wanted to be a mother. So, iye ini ndinofunga kuti kana achikwanisa kutaura chokwadi wake achamuzwisisa, achagara naye. But nenyaya yekuti manje loneliness unozongopedzisira wakungoti alright, chiregedza ndingorara naye, but not everyone waunorara naye achazoda kukurora. So ini ndinofunga kuti ngaambomira aite take her time. Asi chinomubatsira kutaura chokwadi in life, ave open. Kubviswa ma-fibroids is not the end of the world. Inini I was lucky kuti vakasiya ma-ovaries. Saka kana aine ma-ovaries akafrizwa kana kuti akasara, anokwanisa kuzotsvaga surrogate kana akazowana mari later in life. But there are so many options to be a parent. Anokwanisa kana kuzoadopta, kana kutora mwana uyu akachengeta. It's not the same nekuzoita mwana wako iwewe, but to be honest, zvinorwadza. If you are in that situation, it's really pain. So ini ndo zvandanchida hangu kungotaurawo. Thank you. Okay, thanks. I'm not going to ask you much, but I just want to ask you one question. Regarding dating. You said, when you're honest and open to some people who approached you, asking you out, the moment when you say to them, no, inini, I cannot conceive, I can't give birth. How did you take it? And how did you say to them? Say the one didn't approach her. Why? How did you say it? I even tried online dating once. And I met this guy, Hungary. I think it must be Hungary, that country. So this guy, I ngoda gumbo. Inini, I was against that. Okay. So pandakava open. That was before my womb was taken out with purple. Anyway, maybe I might try and later. Can I try with this guy? It wasn't easy for me because of cultural differences. But if you don't, so pakaenda kutaura chokwadi I was broken. Ndakatozvidemba kudai ndakaziva zvangu pamwe ndakatraya pamwe ndaitobata mimba papa. But it's not easy. Zvinorwadza kurejectwa, zvinorwadza. And uchinyatsozoti panapa chatongofara pamwe unenge uchiita count down madata wakapiwa kuhospital kuti ninika ndasara ne3 weeks kutoti chibereko ichitidza. Vanenge uchitoti pamwe ndikazongowanawo ini ndo zvandaifila kuti pamwe dai ndakatraya pamwe nhumbu yaitobata. So hapana chinhu chinorwadza sekurambwa. It really hurts, especially usina mwana. Okay. Sorry. At times we learn this is the way how we empower each other. This is how we learn. So when you and them, when they discover that you have fibroids, right, and you thinking, kuti, ndikatora a chance of sleeping with this person, I might end up pregnant.
unokwanisa kuita nhumbu here kana une mafibroids rekanda? You can. It depends on the level ya ari. Okay. I got pregnant once. I was pregnant once. Unfortunately, mwana wacho akafa. I'm 5 months. Before birth? Yes. No, akatozvarwa. Okay. Akatozvarwa akafa. Saka pandakaita nhumbu yemwana iye, I was telling them, all the doctors were asking me, kuti, how did you even get pregnant? Because my fibroids ayanga akawanda, pandakaconceive within 3 weeks. Aikura, mwana achikurawo nemahormone. Saka vakatanga kutaura kuti inonzi iyo red degeneration. But all the gynecologists were even surprised kuti how did I even get pregnant? Saka zvinodependa inini handini. Saka from how I understood nekuzoexplainirwawo nekudzidzawo, zvinodependa kuti ari papi muyuterus. Pane anenge asiri mukati meuterus, anenge ari kunze ayaya unokwanisa kuconceive. But I suffered severe pain throughout that pregnancy. Nekuti mwana aikura iwo achikura. Ndikapiwa injections pain. I was in parenyatwa throughout that pregnancy. But unfortunately mwana akazofa. Afa mwana wangu. Musi wakavigwa was the end of my first marriage. It was so painful. So your man couldn't stand by you. He did not stand by me at all, Elder. But he was aware of the fibroids. He was aware of that, isn't it? He was aware, but I think there were issues. There were a lot of issues. Including my family members. Yes, my parents are anakuya kurufurumana munongoziva zvinoitika pashona. Saka mwana wedu akafa, taigara kunotoni kwenyu mukoma kwangu padhuze nestadium iyaiya kumaflamingo kungoni taigara. Saka inini ndaishanda paavenues clinic, murume achingokiyakiya. Ndakanga ndadzoka kubva kudiaspora African kwandaenda ndichizodzokera kwangu. Yezvino ndabata nhumbu ikatanga kunetsa. Saka ndaishanda zvangu paavenues paya ndichienda. Asi nekuda kwemacomplications ndakabva ndaenda kubasa zvikanzi zvichaita kuti urambotsvuya. So I was kupari in and out. Pandakazosvika term, mwana haana kutombosvika kana 39 weeks. Vakazondiita Caesar at 36 weeks. Vandiita Caesar. Amai vakauya vakandibereka kuzondichengeta kunotoni kuya tine mwana wangu for 3 months. Ndobva ndadzokera kubasa. Hameno zvakangoitikawo. Hameno kuti nhuva kana kuti nditi chii, mwana haana kumborwara kana 4 hours akabva angofa. Amai vangu baba vangu vachibva vafonirwa kunzi mwana afa, vakana kuya kunhamo. Ndobva zvanzi kwandandakaroorwa kwekwe, well, mwana wedu anofanira kuvigwa kuzvishavani uku. Ndakaenda ndega kunoviga mwana wangu yezaire gondo nevanhu vekuchechi pasina parent yangu. Patakazonosvika kuzvishavani, takanosvikowa namwene vasatomboda kana kundiona. Saka vakabva vati tichisvika ikoko vakati vachiviga mwana wavo ndibva ndanzi tichibva pano because maparents ako ndoauraya. Iwo ukazofa tinoshaya zvekuita. So ndakazoperekedzwawo kune vaida vakandinzwira tsitsi. Saka ini ndakangokumbira ndikati mota dzatauya nadzo kuno kuzvishavana hapana ndinoziva. Chiitai kuti dzindiperekedzewo vedu wekusvika kuHarare at least. Vandaperekedzwa kusvitswa paroadport. The only thing I was given was $50. Uye ndakapiwa nepassport nekabhegi kakarongedzwa munhu achinoviga mwana.
So that is what I encountered. Saka zvanga zvakaoma, munongoziva stress. So pavakaindipa visa kuZimbabwe vakatadza kuita myelectron pamafibroids ekutanga aya. Vakati hatikwanisi kuita because of the vascularity yeblood. I bled a lot. Asi gaini vaitondibatsira vakanga vati it's possible kuti C-section nekubvisa mafibroids at the same time. But akadzoka akaramba achidzoka ndofunga yanga yastress yekufunga mwana. Apa I didn't find kuti ndiite mukomana zvanga zvakaoma because I couldn't let my child go. Inini ndairwadziwa kuti maparents angu akandileta down. Ndairwadziwa kuti murume akandileta down. The only thing he said to me was, my hands are tied. I'm talking of a true story. And I forgot to share pano. But until I lose a hope. Like I end up on antidepressants. I lost 2 jobs in Namibia. Ndaita depression ndiripa basi. Nekufunga mwana. Basa rikapera ndikadipotwa. Ndakapiwa 48 hours to leave Namibia. Nekuti ndafunga mwana wangu. Ndokubva ndabva ndikaenda kunoshanda kuSouth Africa as a maid. Ndikamboturika diploma renursing. But all that zvakanga zvaunzwa nekushaya mwana ikoko kuti akandichadiwa nani. Kuti upinde murelationship vedu wega uine problem yewomb, it's not easy. No one loves you. Kuti ungoexplainira kumukomana kuti inini ndine problem. You can see kuti ndine mafeatures akanaka wandida, but in the long run ndinogona kuzotadza kubata pamiri. Inini ndaive very open kumafesi angu andaisangana nawo. The moment you say that, munhu actually interest. So inini ipapa I don't know kuti ivo vakazondora vaingoda visa here kana kuti zviri genuine. I don't know. First flight yake yekuya kuno this weekend. So I really don't know. Munhu akatowana visa. I don't know. Kusongona matawo kuti Mwari ndakaroorwa ndikachata. Pamwe munhu ari kungoda hangu kana kuti aingoda visa. Takatoimpota eld because papa sinetamba. Neloneliness. That sense yekuti maCovid muno ndaingorwara pochenda kubasa uri wega. Apa pasina mwana. So with the trust of God ndakawana zvangu someone from church and I hope it will work out well. Yemavhisa iyo inoitika wedha muna vana kana musina. Bvunzai vanonyatsokuiziva. It doesn't matter kuti une uyu une health status yakaita sei. Visa ndozvatongori. I'm sure 1 out of 10 vanhu isusu vanhu vechitema, I'm sorry to say, anokubatsira zviri genuine asina zvimwe zvinhu zvari kuvavarira. Ndo zvinowanza kuitika zvachona. Kungobatsira kuti kwai ndakubatsira vashoma vanhu vatema vanowanza kuti izvo ndakazviona kubva ndisiri kuZimbabwe kusvika ndisvike muno. Kuti imo muno muUK ukaona munhu anokutengera kokora chai koko muno there are very few. Kungoti kokwi mwakokwi very few. Ndozvetingori vanhu vatema anyway. Dewa. Yes, Dr. Ndaida kubvunza kuti so this guy aripo uyu ari kuuya, does he have kids already? Is he a divorcee? Have you talked about it kuti zvevana hapasisina, and you know what has been his reaction? I did inform him kuti hapasisina zvevana.
ndingangoti madays atakatanga kudata. It was before chibereko chabva. Ndichibva ndamuudza akamira hake neni akandinzwisisa. Iye ane vana vake vatatu, twins who are 15 and mwana ane 10 years old. Ane 10 uyo ndiye age yemwana wangu, because mwana wangu was born in 2013. So I went home twice. Semunhu wandangoziva kuchetyka, ndaingovaona but ndanga ndisiri that close to them. So iye wakaitawo problem nefirst wife yake, hamenowo zvakaitika. Munongoziva there's always a story. Iye yandakangozivawo ndeyekuti munhu ari genuinely single. Saka ndakaenda kuZim, tikanoonana first time, ndobva varonga kuti vachinoroora. Ndobva ndaenda kumba muna October vakanooroora, tikabva tachacha kucourt. I met the young boy. But what we agreed was vana vachengetwe kwavari kuna mama vavo, iye achange achisapota vana vari ikoko because of my visa status. Ndichiri patier 2, ndaane 4 years dzangu ndiri kunoko, but kuti nditore vana on my visa it's difficult. So aka-accept, but you never know my intentions emunhu. But in a situation where kuti yakaoma, he has been very loving throughout my road to recovery. Ndichitofonerwawo kuti how are you? Inini ndakafila kunge munhu ari caring more to me than everything else, because ndakanga ndati well, in the event yekuti ndo-relocate inini ndoenda kuZim, ini poregedza kutaurwa zveUK, are you going to take me? Akati yes. Saka ndopandakabva ndati then ndakangomupawo benefit of doubt. Ndikati saka haasi kungoda visa rangu. And I actually have a big house yandakavaka kunyanga uko. Yakandiwana ndinayo imba yangu. So yeah, rural nyanga, a very beautiful home. So mufesa akatotapirirwa akatowana zvake gwangu rinezve. Ndandisida kuseka ka. Waita zvako. Dewa unozondipa kanhamba yako. Waita zvako. Ndandisida kuseka ka. But anyway, what I will say is I can't cancel you here. And after the show, we'll sit down with my team and Okay. so it heart to heart, right? Tichingoonesana how we perceive things. It's more like after surgery, it was very difficult. Mashozi vakandibatsira kurira. Ndakatopinda mumental hospital twice. Munyika muno apa ndiri ndega. Zvanga zvakaoma because I had that pain in me. Kuti saka pai dai mwana wangu ari mupenyu, pamwe paizovawo nemunhu munoziva munhu anokunzwisisa munhu, especially kana uri munhukadzi. Mwana wako hama dzedu neblack tax chandakaona chavanongoda imari yake. So ndakabva ndaendeswa under step team vana kunzwisisa mental health. Ndofunga muri kunzwisisa zvandiri kutaura. Vanotouya kumumba mangu every week vachindikansela, zvemunyika muno zvekutry kupreventa more episodes of mental crisis. So I would really need that indeed, especially apa pari kuuya vegwangu ava vakazoda kundi offseta futi zvingadzoki.
In any, what I will say to everyone listening, right? What I will say to everyone listening, I'm trying to encourage everyone. I always say this, and we always say this here. Kuti DDC, it's your home, right? We are family, panapa. Tinotaura zvedu zvegwangu, totaura zvechi, but when it comes to help and support people, there's a lot that if people are going to come and testify and give their testimonies, tine a lot that we do as DDC. Zvekuti we don't come and brag and talk about it. Zvimwe zvazvoita through packed charity, zvimwe zvatoita DDC, tinoita mafundraising atinoita wekuti we ask people for help and we help a lot of people, but we don't say uya muzotudza zvamunoita. My point, what I'm trying to say ndekuti kana uri muno mu-UK or wherever you are, if you're not in Zim, if you're far away from home, please do not feel lonely. Do not isolate yourself. Reach out. Taura de wandiri pakati, uyewo mundione. Kandisikasviki ndobata foni mukoma gwangu, endai munona nhingi. Dr. Rose, endai munona nhingi. Ndotsvaga vanhu vari padhuze within your area to come and see you and support you. I've been saying this kune vari kuenda ma-COS because I'm hearing a lot of stories from people. Some I'm visiting, seeing them. Some they call me, toita counseling, chitaura nachione. So no, your job zvinofana kudai so, enda kuna employer wako chimubvunza chidai so. Guys, mental health is real. Do not suffer in silence. Yes, I know kuti maZimbabweans hatibatsiri. That's a fact. And I don't even that that's a fact. maZimbabweans, we can't help each other. But inini hangu ndichizvitaurira pachangu, with the few 43 DDC people who are here, I know that I've got a family. Yekuti, whenever I make a call, that person will pick up my call, and that person will answer my call, and that person will give me advice. Panapa, it's not about numbers, but it's about love and support. So, kana uri muno, kana wherever you are, if you feel there is a need of support, you feel lonely, please don't die in silence. Don't be a lone ranger. Taura nesu tinokubatsira. Ukata iwe unotibatsira because we are here to support each other. Unoziya Kola, I feel touched, and to be honest, I don't know what to say, because what you went through, I don't think I'll be able to go through that. Kuti your own biological parents, they will throw you vokuramba because of my circumstances. With the person wakaita naye mwana okundwa ne-external forces from hama dzake. Actually, Mkoma Gwangu will be actually shocked because that person, Amaya Woka, Mkoma Gwangu knows that person, and you know, ndaito garambani muni kumaflamingo. Ari muno mu UK and vanosivana nemunhu Mkoma Gwangu ndichazokubata ikuseri. You will be shocked. Amenyi. Yeah, no, I'm not on the bad. Because you will be shocked. Unoziya kuti, you know, when people talk of toxic parents, we talk about them here, and people don't believe kuti kunema toxic parents who cannot stand or support their own blood and flesh. Why did you bear these kids if you can't support them? Then my toxic parents, they influence
the decision making of their children. Togara tichitaura panapa kuti kana uri mubereki, especially the boy child, mukoma gwangu always emphasize this kuti my single mothers, sorry to say, I'm gonna use what mukoma gwangu always say, kana uri single mother, do not overlove a boy child. Let a boy child become a man. Let a boy child make their own decisions. Saka iwo kana uchikondrora mwana zvekunonzwa kuti chiramba mukadzi because of death, oti my hands are tied, I can't do anything because of this. Yet that same woman, pawanga usina anything, that someone stood by you, achienda kubasa iwo uchita zvongwavha ngwavha, because ngwavha ngwavha hakuna sararika, mukadzi achimukira achienda kubasa achidaiso achiti I've got my husband, we are family. Then because of death, of what Shamari, I can't be with you because my family says this. I don't know, kuti kana uri a parent, if you ill treat mwana weumwe mubereki because uruti is not my biological son, ari wako, if the situation was to be reversed, how will you feel? Iwewe as a parent, kuti dai kuti ukola uyu mwana wako iwe musikana ari kuitirwa izvozvo, how will you feel? Munoziva vabereki, at times tinofanira kuva nemwoyo wekubereka, and tofanira muve tine mwoyo wekuti kudai anga ari wangu, how will I feel? This I always say chitanga sure kuti opinion yangu nemaviews angu I respect the same way yaona kuti respect your opinions and the views. Saka tikangokwanisa kudaro cheteka kuti zvaunoda kuitirwa weiwewe zvakanaka, newauri atakuitire zvakanaka ada kuitirwawo zvakanaka. And I don't know kuti culture yedu, ndapostara nchitanga sure kuti iyo culture yedu yechibhoyi yekuti tinofanira kunzi munhu anofanira kuita mwana kana uri munhu wemurume, ukasaita mwana mukadzi ndiye anoblamwa and all this kind of stuff. It's high time, guys, we should need to educate ourselves. In power, even wacho vari kumusha wacho patinodzokera kumusha paya patinogara paine vanhu kumamusha kwedu kwako, charity begins at home. Let's try to educate them by sitting down with them, vachikubvunzawo kuti kwamuri kuri sei, uchivaudzawo wachionesa no magariro atakaitawo kuzvinhu zvakadai 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 zvakadai. Maybe, it's a maybe, people might change this narrative yekufunga kuti mukadzi akasaita mwana kana kuti mukadzi anofanira kugara akadzvanyirirwa kana kunzi murume ndiye anofanira kudai. So I think we are all human beings, we've got feelings. So I don't know Kola kuti I'll ask you behind the scenes, but I hope kuti you are getting the support that you want, and I trust kuti you are going for counseling and support. So panapa so we can counsel you, we can support you for free. And panapa anytime you want to call, you want to talk, we panapa tuneta 24/7. Don't feel left out, don't feel lonely. So kana uri kwauri koko, I don't know kuti uri kupi, ukaurangori munocheteka unongodza ndiri pakati. If there are people around you, if you want to visit, tokupa maadress echikutora, we are as good as that. Atina that thing yekuti tingabva tati tinganzi noda kudai dai, no, because we don't want you to go through what you go through thinking kuti ahuna a community that loves you. No, we are who we are because of other people. So panapa we help. Feel free, says white as guys. Thanks for opening up. And it's hard for me to grasp and say the right things, but what I know is you are not alone. We are here to support you.
We are here for you. Mira Kola. Dr. Love Murisei. Mchango Pinda. Could you say? No triple, Murisei. Yeah, I'm got that all. Sorry, in that pinda a little bit late, Nasi. No, that's fine. Masibanda Dr. Rosa Murisei Rena Kusibona Quenta. Zvinhu zvacho. Ndadangoedha before Sibo apinda kuti kolaga kana zveuk zvevarume zvaramba, please relocate to America. There are plenty married, single men that don't want kids. Akarorwa. She's married now. Akarorwa, she's married. Uyo akachifona uyu. Yeah, she's married now. Aiwa ndichoti atanzi ari kubva kuuk ari kubva kuZimbabwe chichi. No. Koni. Okay, Kola said, akabva kuZimbabwe, right? Akaitwa op whatever mwana akashaya whatever. I'm talking about the man. Kuti kana zvaramba. Akatochata kuZimbabwe saka murume akutouya. Ehe, ndosaka ndati kana zvaramba futi. Vaachinde kuAmerica. Ndokwa vakazara jawi. Koni hazvirambi. No, right, okay, I know. Nezita raJesu hazvirambi. All right, kune varuda varume vasingadi vana. Uyai kunoko tigarisane. Kana isi kunotiriko kuti saka don't worry. Imbomira. Okay, hold on. Kola. Hello, Elder. Right. I don't know. Do you want to add something, or well, what do you want to? I just want to thank you for all the support in the program. Okay. Even I don't want to lie. Advice the new message akandibatsira kumira nekumeka decisions akandibatsira Sibo. Thank you so much. Because character yenyu nezvese zvamuno advise panapa zvaindibatsira remotely. Kukoma kwangu munoita kuti ndiseke mhani. Munoita kuti ndisinde ndishinge ndirambe ndakabatsirira. Kutozoita decision iyoyi yekuti let me try this marriage man. Magasa ndakawana pano paDC. Serious? Thank you so much. Chokwadi. Namba dzangu puwa ina dewa. Pachirimana ainzani komfudzi. Redweka. Thank you so much. I will never leave this group. But kune mume wangu uyu. Ngaise bhora pasi. Chokwadi, it's not about Mujolo. It's about having a life partner. Because even ukashaya zvako mwana, panguva noushamwariwo yekungotaurawo nayo nyaya wabva kusviba. It means a lot. Because hama dzedu inini sedzangu hama inongoda mari. Hadzina basa nini. Foni yangu iyi kuti yakamboringawo kunzi naiwe mhoro, how are you? Izvezvi last week ndine COVID. Wiki rese rakapera asina kana mashi, asina bills anenge achida kubhadhara. And what did I get on a Saturday? A call from my mother. Vachida mari. So ndosaka ndakaita decision yekuti better ndiroorwe zvangu nemunhu atari kundida uyu. Maybe tinorarama kusvika murufu edu, chingofambawo tese takabatana maoko. At least munyika munomga muri stable, anowanawo kabasa kake chero kari ke5 pounds. Tinochengetana. Pane vanhu vanongoda zvisina basa, hama dzedu idzi. Saka kune munyori wedu uyu, back to her. Zvakaoma. I'm talking from experience, and this is a real, realistic, painful story for a woman. Kuti unofa shuwa pasina mwana. Iye ameno, ndonga atane mwana hwana, handiti ndizvo. Ane one. Atori nana, atori nemupenyu. Inini handina. Dziripo hama dzinenge dzichitoti uyu asina mwana. I thank God. Vana baba vangu, they are very, very vanhu vanonzwisisa.
murume wangu akachajwa mariri very reasonable. Mini ndaitotya kuti hey vachamuchaja vachiti munhu ari kubva kuuk, but reza nababa vangu ranga rakanaka bill, but vaamai ndo rinongozikanwa kuti amai vanotaura zvavanoda, but ndakangoti aiwa vasiyei vapiwe zvavari kuda, vasiyei vapiwe zvavari kuda. Ini chandinongoda ndechekuti tiende tinogara murunyararo kunokukwa hapana anombouya uzotinetsa, but the only thing I did was ngaakwanise tikauya kunoku vana ngaagare ikoko kwamai vavo for now, timbodzidzana timbodanana. So kana akawanawo divorce kana murume akafirwa anokwanisa kugara zvakanaka, but mabenten haachengeti. Ndakambodananawo nemubenten aingondiridza mari yangu ndikatosiyana nazvo zvisati zvaenda kure. So ini ndinosajesta kuti kana akawana madivorce nanamukoma gwangu vasati vateke navo anotopinda machena akagara zvakanaka. Unoziva kuti chii, ukanzwa nyaya dzevamwe vanhu pamwe pacho unoti pangu kunenge kuri nani. Aiwa, dzevaberekeka pamwe pacho unoti ini kuBackman taxi kwangu kunenge kuri nani. Aiwa, kune mamhasi dzavabereki. Oh my god, hama idzi takambotaurawo netikati vakafirwa nemaparents ka, you guys are better off. Takamboitaura paya that topic here. Aiwa, chinoitika here vasiri zvavo. Inini ndandi namama vangu, mama vangu vakafa 2019. Ndasina problem nama yangu. Kana even kubvira ndichiri kusenza ndichiri kuZimbabwe, unotongoti wavapa, unogona kutongovapa vageta kunge vachaita manga mumaoko nokuuchira 500 grams yesalt. Asi imwe hama yawangobatsira from the bottom of your heart ndio unowanza mari yacho wati inokwane chii. Aine inokadera handikupi aplasina handizokuvanziri zvangu. Ini ndiri gaga. Ayo mari ndiya masvinga ehunika iyo unotaura haingopuhwi munhu zvokumhanya. Aiwa, hama dzoda kutaurirwa izvi zvokuti kwai ndofira mumwoyo ana mari unoenda kumakuva. Munhu unotaurirwa. Okay, right. Kola kamudororamba rumwa wakabata timbonzwa other people's opinions and views, chibatsira munyori wedu iwo totokubatsira futi chienda takadaro. Right. Sibo, then Kono wataura ndiria Kono wataura Sibo Masibanda, then Dr. Love. Yokuraramba waripo zvako. Right. Sibo, what's up? I just want to Kola, thank you very much for opening up and sharing your story, because you have to be courageous because you went through a lot. You are a true testament to other people that are suffering same condition. But you opened up and you said so courageously, you're in the healing process. You're already healed, and just because you have faith and you believe, I think that's your strong foundation. You believe, you put your life in and you have faith. So your faith is guiding you through my path at all right. And I'm getting so emotional because kunge zvisina basa, but zvinorema, I can't right now. I can't even comprehend it. Kubva when you lost your baby, that is, I don't know. I cannot say I can feel, because I'm
but uyahambisa mali but iwe wako that mautotaura wega kuti zaire gondo. Just like the Dr. Ross said kuti tinogona kutaura newe kuseri uko, and you are in the right path yekutoti you're not feeling sorry for yourself. You are throwing in my jokes but sometimes I try not to cry, but I get so emotional that they want to sibo marara chayo. Like now I could not even start talking, but now posting this also you walk and Joshua ninya musikana wedu watikuda kubetsera uka nezvawataura. I think naye atobetsereka kana akateerera kana achazoteerera zvake program afterwards. I think atoona kuti hazi ega, and iwo Joshua, you went through a lot, and I don't want to say you're still going through a lot. Wakatowana munhu wako watori netemba naye kuti you guys are going to grow together, you're going to love each other, you're going to take care of the kids that are there. See, you're already showing that love. You're a loving mom. So whenever they get to know you better, you'll be surprised. They'll do wonders. They won't even call you stepmom. Mama, because I can see you have love. It was just very unfortunate to you lost your baby. But see, upenyu wakafamba wakaoma handisi kuti wauri kufamba wakatofamba pakaoma pakatopfuura pawava apa you are healed, you accepted the situation, and you prayed for yourself, and you got what what God has planned for you, and there's still more. Sakaramba wakadaro just because you have faith and hope and you believe. And your story, you tell it as it is. But you said it. And that's your story, and you own it. And the journey is yours, and you're telling the truth. Nobody can say you're telling the truth, and you sure. But watotaura wauya pano ukataura mashows ataita akakubetsera nokubetsera. Saka please, you are very, very, very welcome, and do not stop. And if you have my questions, please ask. We learn from each other, we help each other, like they were saying. We help each other. We are one. Takasiyana zvedu but tiri one. We're different, but we're one. We help each other. We have different stories, different. We come from different walks of life, but at the end of the day, we sit together and brainstorm. Toita say, todi. Hatisi kuti tinogona sereki, but tinoona zvatinokwanisa kuti tikabetserana. That's group panapa. It's not about numbers. It's about the help, to listen, to teererana, to zwisana. Toita say, pangaitwe say, yes, we sometimes joke around. Joke around and we get emotional. Look at me. But it's most of the fun is that's just part of life. But we are a serious team. Serious team for sure. So we would like to help. A problem, one way or the other. So thank you very much for getting that courage. Your story without hesitant, without even, Okay, now going back to the story, I just don't want to go to that's testament right there. And one thing that I wanted to ask Kwari kuti pakangoudzwa unzi auchabari akangomhanya that first opinion here kana kuti akambosika advice kana kuti test from other doctors. Because sometimes unoudzwa unzi na doctor doesn't. If you get the next second opinion, maresult anosiyana. That's what I wanted to find out. Akambozvita here kana kuti akangonzwa unzi achaiti akati haandi izvozvo but atostika to that thing. Diagnosis yakapiwa na doctor kutanga. Just like when you say kuti not necessarily kuti unobviswa chibereko. Panenge pane serious situation kana serious condition yekuti panenge kuti no, this is a damaged womb. Let's just take it out. But otherwise, they had no reason of taking chibereko. So kana akabviswa ndizvozvo zvataurwa kuti no, she can anogona kuti slow down wake ariko somewhere ariko
handiti omborega zvokugwangurisa izvi kuti aiwa, because that's not what you want. You want a relationship, you want to uda kuroorwa kana uda kuita zvimaachievements zvinomusauradiwa, but you don't achieve on maitiranani kuti ndinotry one, ndinotry two. Zvinoitwa nevarume izvozvo, zvinonyanya kuitwa nevarume. Don't quote me on that one, but I'm just saying. Zvinonyanya kuitwa nevarume vanoti sibo here haakuna, ndandigoenda pana Koni. Haiwawo vakangofanana simba wacho naKoni vakangofanana chete ndine pana Rose. But vakadzi hatiwani kuti chidaro, kana vanozviitawo vashoma vanozviita, but kakawanda kedu unoda kuti ukada munhu wako wada naye you fall deep into that person and then wotoda kuti build something. Saka don't be falling in kungoti wapinda pana Dick, Tom and Jerry. That's who's upenyu. Yes, unoda kuroorwa, unowana munhu wako waunoudza chokwadi chako ichocho. Yes, tell the truth. Unototaura zvakanaka kuti wapinda uchida kuti you don't want to deceive anybody and you don't want to say to lead on somebody. Afunge kuti zvinhu zvakarongeka iko zvisina kurongeka. Saka I think uri right. Pekuti ukasangana nemunhu wako unototaura kuti tisataenderera mberi zvakamira zvakadai. I think kuti that's a very bold thing to do, because you don't want to hurt their feelings and you don't want your feelings hurt as well. Because unenge wapinda deep then unozotaura zviya iye munhu wewo okusvipa manje. Saka iwewe wapinda nemwoyo wakuti munhu wanga kutomuda wakurwadziwa futi, but urwadziwa neproblem yako iwewe yawamuimpose later on atowirawo naiye. Saka makurwadzisana mese wakutanga futi from zero, instead of futi ukangobuda ipapo ubva ngoti and akasikisike kuti unongotaura kadusandi kuti bhora ngarimboita so mbodzisa bhora pasi, haikona ngoti wawana nhasi ndiye vamwe vasiye, because you brand yourself wakuta Nike or Adidas unongowanikwa kwese kana kuti Fubu, zvekuti nyangwe ukazosangana naTimi anenge aitora shamwari yaJohn wanga naye last week, wakasangana naBongi here, handiye kauya kusazvara. You don't want to be branded that. Saka be, heal first, love yourself, know your condition, and accept it. And then when you accept it, obviously, it opens up. Just like my sister about Sauron. You can walk through not the same, but you don't want to fast track a problem. You must kuibata kuitakula kuidissector inini Washington Park. Because sometimes you want to run into my relationship, but you haven't accepted it, you haven't even loved yourself more. And it's not so much about one. You can always adopt one. You can't even by yourself. And this is because wega as a single person unozotsvagira mwana wako usana pivha zako watoone mwana wako ona adopted mwana. Saka it's not about kuti handite mwana. Yes, it's about that, but it's about living your life now to the fullest, knowing kuti that's your condition and that's who you are and that's who you're going to be for the rest of your life. So let's go 1 second. Yes. Guys, thanks so much for the stars. Active party star iripo ndikuona mori pa masters ayo. Ipayo call the masters. Guys, thank you so much guys for the stars. Go ahead, Sebo. Thank you so much guys. Yeah, thank you guys for the stars. Keep on remember to thank masters. Anobetsera. Yes, ndokutaura kuti asakurumidze kumedza kutenga kuchada. Anogona kupinda pasi chinyanya kuti anenge handisi kuzoda kupressurizwa nani. She must not put herself under pressure. Upenyu urwendo ukada kurumanyiridzira unobondera wodzokera futi otanga kuti 1. Saka zvinoda kuti ufambe pore uchiziva kuti pandiri kutsikapa mutsinde wangu uri kunyazodhinda here kana kuti ndezvekuti mhepo ikauya inobvuta then kusana pasina kana print. Yes, relations toada, but you have to be careful. You're not getting any younger, like you say kuti uri kuda kushuvirawo imba. Yeah, tishuvi munhu wese. But shuvira imba yeunenge wakatonya to plan. Yes, sometimes things don't go according to plan. But Mwari anoda kuti tigare takaplan.
The day is not guaranteed tomorrow. Mangwana ana guarantee izvo zvititaura panapa. Hazvishamisi mangwana motozwa kana dheo vangu kuti pano tibatei maoko tibouya anzi amuka akafa. Handiti zvinoitika sterek, but unoda kugara anzi garai makagadzirira. Mangwana acho unoda kutopila kuti mangwana ndinoda kuenda basa kugara wakazviplana zvemangwana mune zvokwadi, but mangwana acho is not guaranteed kuti unongoripo. But plan it wisely. Haikona kungoti uite mawira mombe kuti ndozvandada chakuita usina kunyazozvigadzirisa. Aiwa, no, please. Ndokumbirawo zvangu kuti ubope mabreaks. I'm sorry kuti ndo condition yauri, but you're not alone as you see here kuti varipo our sister abva panapa nevamwewo vachazouya kana kuti vamwe variko. It's not you alone. Dzakawanda nyaya dzakadai so. Saka take heed, love yourself and learn to cope with what your condition. Andika kuti unogona kutomuwana munhu wako zveshono wataura kudai kuti anongokuti akana neni mfunge ini nditoni varume vakaripo vanotoziva mwe ndoziva nakatestotesto kanoziva kuti varume haatoitiwo vana vanotogona kutosanga nemunhu ikatoita sejoke you're talking, and if you have amene kuti aripi you can even try to amene kune ma women's clinic here kana vano advocate for those people kind of people kuti you can join in a group yekuti menga muchipanana mazano machitaura nyaya yake utoona kuti you're not alone, motopanana mazano ndiyo the next step. Saka ndingokumbira kuti usamhanyidzire kupinda marelationship aya nokuti urutangori kuita wapinda uya waudza akutokusiya wapinda asi slow down on those things. Slow down, love yourself, find yourself, accept your condition, and then slowly vet vanhu vanosangana navo. Vet them. Kuchechi, kuma-communities, kuma-centers, kwenyu kwauri, unongoendawo unonyepedzera kungoimba kana kungomira. Vana vanenge vakadaro, but don't parade yourself. That's what I'm asking you not to do. Don't parade yourself, because you got to parade yourself, whatever newspaper kutozikama, and the people don't want vadi munhu akadaro sometimes. Anenge kutozikama kuti ningiwe aiwawo. Wazona. So I don't want to be that. And don't be ashamed. It's not just you, and it's not your fault. It's not a problem. It's just a condition that so happened to you, but you can live with it. So without being said, Koni usade kuti vanhu vanzi kuno kuAmerica varipi ana Dr. Love vakavane vanhu vava ari free and single. Ane munhu wake. Saka we pray takutomunamatira kuti zvidiji zvibva zvatoita zesa zviite moto auye vagarisane vachengetane nevana vavo, then we witness kana tichiri pano tinotosvika tonotokudzana navo tichiziva kuti tizukuru twakura handiti vachiri vese vari kutamba rudo runonakidza kana muchiwirirana. And now, and the way she was saying, the tone of her voice, she's actually excited that she found a man. She found a man that believes I don't know matter. And I'm actually with her. Keep up that hope and faith. I'm with you 100%. So thank you so much for thank you so much, Sibo. Thank you so much. Dr. Rose. Then, Lady P, how are you? Oh, sorry, Ndakusapa mute. Hold on. Lady P, how are you? I'm good, dear. How are you? Good. Bato Kadaro. Right. In the mute. This is mute wega. All right. Spani. Hello. Tibetins. Yeah. Nyaya dziri mudariro nhasi dzinorwadza chose. So hatisadi kutaura zvakawanda. So many sad stories have been shared. But aiwa takabva neko ndinongotenda Mwari I have to. But ndikakudzwa kuti ndakadzita ngani kamimba and zvatingazvitaurwa sometimes doctors will tell you, and it's also how you are told sometimes about a condition kuti sei iwe wazodai hauchakwanisi kuzoita vana or something like that. It's very sad. So anyway, isi titoriwo mukategori iyoyo yekuti nyangwe zvodii pasine kudenga
hazvichafi zvakaitika besides age, but it's not going to happen ever. But yeah, for this lady, issue yaari kutaura yekuti men come and vanongoda gwangu vodzo disappear. Inini, for me, I think she needs to sit down and think carefully kuti ari kudei. She has a child, and so she's already a single parent. She has to think kuti varume ava ari kumbovaona kupi and ari kuzvi, because sometimes also I think zvambotaura namukoma gwangu pane type yaunenge ukachiwanawo munhu wekuti haasati amboita vana, haasati amboroora, ari kukuda yese, ari kuti andokuda wakadaro uri single parent, but iwewo wochinyararira manjewo uchiziva kuti at some point achazoda kuzoita vana, because she's young. That's the issue, because she's 33, so she's going to meet kama guys ari kuma 33, 34, 30 somethings. So when you meet those guys, some of them might be single, so it will be very difficult also kuti on the other side to expect kuti munhu asati amboita mwana kana kuti chi azongokuda wakadaro, and then woexpecta kuti akazoti handisi kuda kuita ndiri kuda mwana, then toti ari kuita unreasonable. Vandingatoverenga vanenge vari kuita unreasonable ndevaya vekuti they already have children maybe, and anenge atori nevana out there, whether with the ex-wife or divorcee or akafirwa or what not, but ari single, but atori nevana kudhara, and then mobvumirana kuti this is who I am, I can no longer, I will not be able to give you children at all. Also chinja goalpost manje osoti manje ndichingohopa kuti mumwe uchazongondipawo. Ivavo ndo vakashata manje. Those are the ones that need to be avoided. So for you to avoid those, it will be hard, I think, because of your age. Dauriwo kuti tiri chembere size yangu iyi, kana neiwo anenge achindinyengawo otanga kuti ada kundibarisa mwana haatonzi kutsitsira. You know, izvo zvatongogarawo hazvo, kana ndiwo de washuwa at 45 ndozofoona kuti again. Pane way yekuvhura makumbo, mukangovhurawo zviya zvekuvhurisa kamunobva maitiswa kamwana wacho. Nhai shuwa ndigofonera Dhewa kuti mava sekuru again, kana Dhewa angasauya kuzombondirowa first kuti aibva apa sekuru kudi. You know, some of those things izvozvo. So how you then find these people who actually do not want, except for the age yekuti apa age, but then we already know, even on this show, wokuti munhu anenge aine 60 achitaura kunzi ane mwana mucheche. So you will find men, I don't know kuti varume vanomboita sei, not even varume, also families and so forth. So we can't blame munhu akatanga kuti family yangu iri kundipa pressure. Tinotozviziva kuti it's a reality, tinopiwa pressure nemafamilies. Our families are like that. So to say it up front, I think would be the best. And it's not kuti saying kwete zvekubva wagarisa munhu pasi oti right, iwe unonzi hani ndinonzi Thomas, saka inzwa zveina handitobari. That's not how we are really saying you say it. I mean, when you meet someone, mukutaura pamwe musati matombosvitsana mashoko erudo kana chii, you know, talk about it kuti children ndine one chichi, you know, do you think uchazoda kuita vamwe vana and so forth. Wongonzwa kuti munhu anofila sei, munhu anotaura sei. Zvekuti hanzi varume vanozochinja magoalpost, my dear, izvozvo I think zvinhu zvinotongoitika even with people who don't have problems. Kuti pamwe pane zvamabvumirana besides zvevana chaizvo. Certain things mubvumirana and then munhu anozongokuchinjira goalpost, whether murume kana kuti mukadzi. So those things sometimes unobva wazozvitora maybe a bit too, unobva wazozvitora kunge uri kuzviitirwa because you have a condition yekuti hausi kukwanisa kuita sei kuzoita vana. So it becomes, I think, more painful because munhu anozongopa iyoyo as an excuse, because mukudanana mukuita sei vanhu vagara vanongoramba navo vachiita sei, kuti azowana reason munhu anozogona kutanga kutaura nyaya yekuti chi is because hausi kukwanisa kuzondipa mwana.
even though ndakati handisi kukwanisa, but my parents are saying tofanira kubatanidza ukama chi. So yeah, it's hard to prevent some of these things. Because munhu haungamuziviri zvese. Even if you date for 10 years, munhu anogona kuzongokutaurira at 40 kuti sha dai wangoita 1 chete. Dai ndandingofunga dai wangondiitira 1. Wozoona kuti for the past 8 years or so we were okay. Tisina, now wakubatikana because of other, I don't know what other factors would have come. But yeah, you are in a situation really hard. So as you find people, we're going out now, try to say this at the beginning, so that unongogara watopuruna zvako. Anenge atotaura zvekuti no togona kumbozama, we can go to doctors. Nobva watoziva kuti uyu mwoyo wake uri pakuti ari kuda mwana, but the fact yekuti ari kundida akubehave as if can cope with it. But unotonzwa nematauriro emunhu. I've met people who say things like that. At 43 chaiko, there was a guy who kept saying to me, but you unozwa kuti unogona kungoti ukazoenda muno muuk ika madhokta acho, ndikati toku dzako dzinotongoratidza kuti uchazonetsa mberi izvi, bhera tigara tazvirega, ungonotsvaga vanozvikwanisa, because no, inini handichazvikwanisi because I can't. So yeah, izvozvo you're in a tough situation. So I think better say it up front. Don't drag it out. Wozozvitaura at a point wekuti munhu maybe iwo wacho futi, the longer you are with someone, unenge newo feeling station unenge wakutozadza tengi. Pauchazomutaurira manje munhu uyo obva ati inini ini ndikutoda munhu anondipa vana 2 or 3, wakutozorwadziwa wese. The truth will always, I think the truth is the best. Say it up front in a nice way. I mean, find nice ways of, talking about the subject nyaya at the beginning of dating, not even kumboita relationship. Muchiri kungotanga kuzivana munyaya dzamunongotaurirana idzi, talk about baby pictures, what not, chichi, something, and then you bring up the subject. Wonzwa kuti munhu ndozvaari kuda here. Because sure, like you are, like in your letter you say munhu anombobvuma. Sometimes munhu kana awana hake pekurova gwangu rake raari kuzwa kuti richi, hapana probability yekuti ndichazonzi ndinenge ndazomisa period. Munhu anenge angoti regai ndichimbonakidzwa apa for the next few months, ndozongobva kana ndawana mumwe. So yeah, kushandiswa kwanga uchitaura kuyo, it will happen. It definitely can happen. But taura nyaya yako, don't be shy about it. Utongo accept ndozviripo. That's who you are. Kuti I have this one child and ndiwa ndakapuwa naMwari, and that's it. Hazvisi kuzochinja, not anytime soon. So anenge ati ndinodawo ndizvozvo, asingade obva angopfuuririra. And say it up front. Inini ndiri mukembi wanhu vari kuti say it up front. Kana munhu asingade ndizvozvo, kana paine vazosarawo vakapoyawo ipapo vachinyepa, then that's a conversation for another day. Maybe unotoda vamwe varume kuti vakuudze kuti how can you spot munhu ari kunyepa pakadaro. Because yeah, I think skiri iroro rekunyatsoona kuti iri igindagori here, uyu anonyepa. Vakadzi rinenge rinoti tipotsei. And don't be desperate. I think panambozvinyora comment section kuti also don't be desperate, because men will prey on you. Vakaona kuti uyu ari desperate, ari kutsvaga murume nedemo, and vakaziva kuti une issue, they will prey on you. After 1 year wadyiwa mari, wakokotedzwa kachigaba kehani kese kapera, munhu otanga kukutaurira mabhinzi ekuti mai vangu vari kuti dai pachizongoitawo muzukuru saka handichagoni kuroora. Yeah, it becomes a problem. So say it up front. Vanenge vazopotsawo vapoyawo ndizvozvo. Ameno vamwe vanogona kukubatsira. And then kola aenda naideo. Aripo. Okay. Pana zvakuda kumubvunza? No, ndogona kuzotaura hangu naye kuseri. Okay. Ndogona kuzotaura hangu naye kuseri. Aripo, kola tinaye takambatisa ipapa. All right, iripo. Aiwa, we can support what she was talking about, mental health and so forth. I completely understand her.
And the healing manje not no case terek, even if you're going for therapy muno, because the majority vacho now vanozouya kumba vaya, and they are white people. Handisi kuti havasiye basa ravo kana kuti chii. But what I found is that sometimes you need someone who understands the context of where you are coming from. And because ivo vane mukuriro wavo vakaita, vane the way they have social constructs in their head. So even when they do therapy, zvinhu like zvangataura naDewa kuti a lot of people munomu kutori nevanhu vekuti they are capable of having kids but they decide not to. So they come from a society yakadaro, even vanhu vanokansela vacho munomu. Saka iwewe kuchitozomutsanangurira manje kuti no, yes, this happened, it's hard for me to accept and it's hard for me to think about it because in our society, and so anogona kusatozvinzwisisa. Ndatombonyora hangu mucomment section sometimes therapist ukawana a wrong ningirikini pakaita a wrong combination inotonzi therapeutic alliance. Pakaita a wrong therapeutic alliance, I can assure you there's no healing that will okay ipapa. They can actually make you worse because anenge asikutokunzwisisa zvanhu chose. So yeah, anyway, iwe tichataura kuseri. Tichataura hedu kuseri. No problem. Tarain, Dr. Rose. Ona ndokuti ndapedza hangu nyaya yacho yaita hit close to home, saka yeshima 1. Okay. Right. Dr. Love. Right. Dr. Love, ndoda kuti mujump ina Sister P because ari kuzimu network yake iri kunetsa. Plus munenge mapinda mine ma device too, Dr. Love. Sister P, how are you? Hi, dear. How are you? Good. Dr. Love, on my device too. Donedzai 1. What's your take on this one, Sister P? Lady P, not Sister P, Lady P. Sisikoni kusesuko ndrukuya uko. Yeah. Kuneita. Ina just want to say kuna kolangu kana iri nyaya yekuzvara. I don't think it's an issue because kune vamwe vanhu vasina kutombobvira vakaona that grace yekutomboitwo vana amai muupenyu. At least iwo une mwana 1. Like inini, I had the same situation where the pressure was too much with culture and religion as well. I had my baby when I was 31 and now right now I'm 40. I've got 1 kid. So at 33, I don't think you should be worried zvekuti unobva wasvika pakugumirwa. Yes, wakaudzwako kunzi zvoni you're not going to be able to be a mom, but just I don't. Dr. Love, muripera. Dr. Love wanted to my device. I don't know which one now. Dr. Love. Okay, remove from stream. Okay, which one now? Vanengwarara kaona dai. One two my device aripa baba manje anzoti ndiripira oro ushandisa. Asvara makehla ndo zvanonetsera. Winu makehla. Ma G50 plus. Iwo sande ngosungura. Usata ngosungura uyo unondenwa kuti serekiyo. Koni akakudza kuti George G50 ndiani? George G50. Asi he behaves like one. Kukosvika pasofa chete dzatobata hope dzatoengonono. Saka not ma G50 anorarara ndozvonotaura. Kokunyepera. Havarare manjani yo. Ndo masafara zensomni havarare vanhu ivava. Koma Thomas vavati asi ndiye shasha yekurara panapa pa DDC. Kwaniko ndogara ndabva kunaiti ndauya ndiri pano. Noti vakagara pasi. Dai vamwe pambedha izvo zvatoengonono. Pambedha ndopokurara negwangu. Vanhu koni mataurira anoita munhu anonzwa ari kuseri kwandingani kwakona anogarira mukoma gwangu. Koni mataura ata dzimwe dzenguwa
Andati vanogara nemunhu wacho uri kunzwa. aiwa tida kuti dhaka makarekta panapo. Hakoni usazodaro uri munhu wekuziya iwe. Usazodaro. Right, for those who are just joining us, I'm waiting for Dr. Love to come. Let me just do a recap on this one and iwenogoramba kuita click sei kufutiwo. Let me see. Do you estimate chiro chikwe? Okay. Let me send you again the StreamYard. You ndakutumira click StreamYard. Right, for those who are just joining us and for those who have sent stars, thank you so much guys for your stars. Zimbandu tariro ndeipi. Right, topic for tonight, my womb. Hello Elder and DDC, I hope I find you all well. Elder, please keep me anonymous. Elder, I have a serious issue that is so depressing me. I'm a woman age 33 and a mother of one with a stable job and God-fearing person. Elder, my story is like this. I lost my womb due to fibroids and I was told I can never give birth again. Now my challenge is I have been unfortunate with the relationships. Elder, I don't get it. Because every time I get into a relationship, I prefer to be honest and truthful. So I always tell my person I can't give birth. Should he want one? Should he want one? And they'll all say it's fine in the beginning. As time goes by, that very same person will start to change goalposts after using me and sleeping with me. They say because I can't give birth, it's not working. Elder, it's like a curse to me because it appears as if no man wants me without me being able to conceive. Elder, I'm really feeling hopeless. I really want to have a home and also being married. Is there any hope for me to find a man who will love me and accept me as I am, or do I just have to accept my situation? Elder, I'm tired of having unlasting, heartbreaking relationships. What shall I do? Please help. Dr. Love, my way. Dr. Albonet. Okay. So that's our story for tonight. And the fortunately of what a sister very online as well. What she went through and everything. Masib Zindep. Wazopinda ka? Tapinda sha. Zviri kudi? Hapana pandep. Hapana tipetenzwe. You kola ripa hold yo. So sorry, Sha. What you went through, I can imagine. It the way she was been explaining it, I'm just glad Kuti she can now talk about it very calm because it's quite a very, you can imagine what she went through. It was not an easy road, but thank God that she got the strength, put herself together, and managed to move on. Though of course she cannot forget about it, but at least the baby steps each and every day she will get there. Then the other lady at 33, 33 achiri mudiki sterek 33 achipo. This is the time anotori nemwana one. At least she was so blessed. Isi wamwe tine 40 nemwana one. But handitobozvifunge zvokuti ndikazowana anoda umwe mwana. I've already put that off. So sometimes you have to put yourself first. Don't always put other people first before yourself. Because kuita mwana wechituku ari kuda kuita mwana gozi iye ndiye ari kuda mwana wechitu here kana kuti ari kuitira kuti akazororwa nemunhu anoda mwana wechitu. Which is which exactly? Because kana ari kuda kuitira kuti ndikazowana munhu anoda, which means she will not be living a life for somebody else. Like today there's this funny reel I watched. I even reshared it on my post. Like a guy was saying, kuti vakadzika, in this life there are only two people that you should love unconditionally, who can be there for you till your last breath. Your family. Not your family as kuti muruma kurora, your family as in your family where you came from and your kids.
those are the two people who can love you, especially mwana wako ndiye wekutotanga, because family ifuna kukurasisa, but mwana wako it's very rare kuti mwana wako azokusiya. Because pamapo kuti vakadzika, we want to go the extreme kufadza murume anogona kungomuka akangokusiya mangwana makuseni. So sometimes be selfish enough to think about yourself, you nemwana wako. Anybody else who come into your life, it's a bonus. Kana situation ya uri wewe ka isingamusuited that person, they should just go. You don't need to not feel bad kuti because of my situation, because you end up resenting yourself iwewe, of which you actually need to have your self-love, no matter whatever the situation that came, the situation that you find yourself in. Rejoice on it. It came to you for a reason. Anything you know to this is what is going to happen, but is what are you gonna do with that situation? So since situation is poor right now, the best thing to do is to live a best life. I don't tell you like anyone one. Kuneva sitori na vana, for crying out loud. Asitori na one, arikutoti mwari demandipo one, sure demandipo one. Saka should just thank God kuti makandi bless ane one yega. She should live a best life ne mwana wake. Right now if tikada kuti ti anyway, adizoti kola anogara kupi zvake. But for example, kana ari muno munyike apedza here kuenda kuma holidays nemwana wake ari 2, vari 2 iye nemwana wake chete vapedza here kumboenda kuma holidays kuita ma date nights out nemwana wake vangori 2, kumbotravela nyika nemwana wake vambori 2. Ati atenga imba here at 33 so far kola, because sometimes we focus on trying to achieve things for others. Iwo pachako personally usati wapedza kuachieve your personal things, kana ari murume anouya muupenyu hwako ka, they should come into your life iwo utori fulfilled, utori ne self love yako, and that way you also attract the right people into your life. And also one thing that I've learned, even if mukadana nemunhu ka, don't tell someone your situation from the word go. Hey, because paunomuudza ka iye anenge atova nepfungwa dzake of what they are going to do. Like varume andozati okay ndozviripo izvi saka ndichangorara naye zvangu for this period ndobva ndamusiya. Anenge atova atopedza newe kudhara, iwapo wamuudza everything, iwe uri kutopinda nemwoyo nezvese neeverything, iye atobuda kudhara. The only thing chaari kuda now is kungorara newe bva akusiya. Ucharara nevanhu vangani vachingoenda vachikusiya? Sometimes you need to have self-respect of your own body. You have self-worth of yourself. You know, be proud of you, who you are. No matter kuti this happened, depending condition yakadai so, but still love yourself unconditionally, no matter what. Because imagine kuti wadarara nomwe maybe after 3 months woenda umwe wouya, and in most cases when you are so desperate to that extent, you always meet the wrong people. When paunongotozozvikanganwa kutongozviraramirawo life yako, the right person will just come on your way. But when you are too desperate, she's still young, 33. Isusu at 40 right now, I'm turning 41. Ndikutogayirwa wakomanaka pana ndiri kuma 30 paveka, I wasted a lot of time. Ndikutozvifunga ndapa 40 kuti the knowledge that I have now, if I had it until 33, by now, ndade nditoriwo kakamillionaire at my age. Ndikutodemba matime yandakapfuura. So for Iye right now, she needs to build life yake Iye nemwana wake. Otombotenga imbawo vakaimba oisa imba yomuzita remwana wake kuita kuti if anything happens to her today, mwana wake ane something to have. This is something that I've said to myself right now. The best thing to do is to think about you and your child. Usatanga kukisa murume first, because murume anogona kumukanga kukuchinjira mangwana makuseni. How many people vanhu vari married vokuti some of them they're just stuck in the marriages because of the title, because of the community, because of this and that,
but love yacho pasisina. But when you love yourself first, you also attract love. Yokuti, the person who also come into your life, they're just coming to fulfill what you already have. But when you are searching and looking for love, unonyura and unogona ita kana 5 marelationship pagore kana 6 chabuda hapana. Saka ngaambofocusa on iye nemwana wake, self love, self respect yake, and she should carry your crown very well, kuti no matter the situation, even though chibereko chakabvisiwa, that is just something that happened, zvinongoitika in life, but it's not a death sentence. She's still alive, ane mwana wake. She should just live her best and enjoy life, and she will attract the right people at the right time. Because at 33 actually mwana mudiki, to be honest, actually mwana mudiki. There are people vanotoroorwa at 40. There's one of my business partners, she's 46. Akanobvisirwa kuZimbabwe about 3 weeks ago, kutobvisirwa kunotenga majavha. Akatoflya kubva kuno kuUK kunopfeka majavha kuZimbabwe. She's 46, but munhu anotori nevana vake vatokura, but akatoroorwa kunobvisirwa mari. Now vari kutoplana white wedding, and she's 46. Saka what is 33 really, if people can get married at 46? So I think she needs to kumbosiya zvevarume for now, omboita focus naiye pachake, accepta the situation yaainayo kuti this is what happened, this is what it is. I thank God for mwana wandinaye iyeye, and cherish that the situation, accepta situation yake, because pambapo kuti you end up being with people. Some people can be with you just because they are just feeling sad for you, and they're just there because varikungokufilirawo the situation yako for sympathy. So they'll just be with you for sympathy, because vachavaudza vachakunzwira tsitsi or whatever, the love and that she's seeking, she might not find it. Ngaambofocusa on herself nemwana wake, and like the caller ngachitaura right now, she got married, akatochata, murume akuya, in spite of whatever she went through, but God saw her through, and still she's happy. Even though of course wose munhuwo unomboitawo madoubts, kuti munhu uyu ari genuine here kana kuti ada mapepa angu. Of course, as a normal person you always think that, but at least there's someone who anoti uyu munhu wangu. So in spite of whatever she went through, the pain, the things that she went through, but still ona paari now, that was a very good testimony yokuti I think anofanira kunge apika 1 or 2, 3 things from the testimony yakola. So that's what I have to say for now, dear. Thank you so much, Masibanda. Vandonochanda Zimbabwe kuti tivaridzire zvedu isusu disco tinaro. Unondibata ndakubvunza, ndomubvunza. Asanda vari kutatira kupi, but vari kutoronga white wedding papa. Okay. Mukoma kwangu hanzi naZibanda utariro muri kunweiko? John Pireti. Hanzi John Pireti. Right, Dr. Love Madzoka here. Thanks, Masibanda. Thanks, Masibanda. Dr. Love. Dr. Love vari kumwa brongo. Hey. Andy Babs muri sei? Andy Babs. Vari kubrongo futi. Andy Babs. Zvinhu zvacho. Andy Babs waripi papa. Clarity, my brain says she's God-fearing. She must wait and on the Lord. Usually the things that brings us pain because of our desires. Right. Bagaoma. And I like yes. my brain. Ask my brain mfundisi kan. Vanotidzora shame nemashoko ava. Clarity, my brain amamufona kanzi munomufundisa nemazvipindurira mega. Ndikona ari kubvunza mubvunzo uyu. Saka mukangofona zvenyu mozvipindurira mega kuti muri mufundisi here.
ndakasanganawo ndichienda kugoromonzo kuchondenga nyama takafara uri kunzwa. It's actually good that she's talking about it, because that is actually good that she's talking about it. But you know, the first time I got detected my fibroids, I was pregnant with my second child. She can see go for an abortion. I want to carry it, you know. So it's all about my brain. It's all about faith. Always put God in your situations. That's the same thing with her. Keep your faith. Usabzipe pressure yakuti vanhu vachati chii or society chati chii. Keep your faith and talk to God and tell God what you want. Not what the society wants, what you want. Talk to God about it. Marriages. It's because we talk to God. I don't want to meet for common now, and that's exactly what I got. You know, so behind the scenes, you go to one cow. I do. Motivating person, you. My way. I do. The only thing I don't do is fasting and praying, waking up at 3 a.m. That's not me. Okay. I play music and I talk to God that way. It's not me. Don't let them wait 2 minutes. That's okay. And in the society, fasting. I don't want to 2 hours. So that one, I'm people fasting. That would be lying, because you must fast. God is telling me you must fast. I'll tell them what you're lying, because God knows that I cannot fast. Okay. Yeah. It's all about communication. If my dad was chidakwa, but what was your man to Botaiwa Marimombe? Though I think but some jokes that you say, but always, Right, for those who are giving stars, thank you so much for the stars, guys. I cannot mention you one by one, but I'll send you my thank you. Right, Andy Babs, what do you say? We have a do some Murunzi, Kurenga Mazwa, Delutana stepmother. I think Hello, makunizwa. Yeah, takunzwa manjana. Muri sei? Muri sei? Mapanelist eDC muri sei muri kuvhota here? Muri sei anti babs? Muri kuvhota here kuti DDC kuti wino. Votai. Votai toda kuenda unokurepresenta. Zvine rigging mukati zvinhu zvacho. Pane muZimbabwe pose pane rigging. Ndavhota ka3 kubva patapinda paya. Wagona. Saka you can vote as many times as yeah, you can send in your votes or pinza foot or in this foot or pinza foot or in this foot or pinza or Buddha or pinza or Buddha. Somebody vote, please. Get your friends to vote, please. Andy Babs, I'm soon Ziga. Muripai one Babs, Murumana, Mureka Makubes town. Ndibude andizivi foni yangu yaita sendenda connecta right man. Nomakuzwika changam. But ndikuona kunga ndakaconnecta kairi. Daiwa ndakubvisa. Mandibvisa. Kuda zvuno anti Babs kuda zvuno. Aiwa yangu disappear saka ndapinda futi ka2 ndisingaziti imwe yacho haisati yakati. Right guys, link ndakanda oda kuvhota irapo link iyo ndakubvisa imwe yacho saka masama apa 1 manje masara ne 1. All right. Amudi kuita wa antisipo okurekepa. Oh brother recap, okay. Ndautovhumira mbozvivhoterawo ndautovhota nasa ndavhota. Anzwa antisipo. Iyo link iyo muri kuona yandoscrolla muri kuona guys.
Kandaine kuWhatsApp. Kandaine Alright. kuWhatsApp ngomadeo. Saka regaimbozvivhotera ndimbona DDC iyo chwa. Isai kuWhatsApp nekumachats uko. Ndingandibozvivhotera. Eh, Ndibona. ona kapanda tozvivhotera. Muri kuona panda zvivhotera. Muri kuona era. Takatozvivhoterawo. Amapaona kapa. Votai, we will be there to represent. Exactly. Taura tell them and the babs name. Chirikori niko tipe yati ndiyacho atina zvakamira sei. Ipapa chimo amana kushi ndikwenda one bless anotengera kwa ticket zvangu gore rinongoenda one bless anongotengera zvake ticket. Ndikuenda ndekupi na iwe ndewe uri kuenda wacho. Hanzi pinned the wrong one. Which one now? Aiwa, that's the right one. Zimbritsa wadzenda pina ndiyo. Ndechida munokonzeresa aiwa. Akudi kuuya public, kuda kuuya kuma private party. Ukaenda private party tinouya, zvepublic izvi. Hanzi yakuti cannot vote again. But ndavota. Try imwe link enda kubaira padzasi. But ndavota. So ndarowa kuna. Wewe. Koi haisi kubudisa DDC. Iri kubudisa chi? Yakanzi amapiano pana DJ Fitso Selector Brookout DJ S Mikoli. Aiwa muri pa category ma DJ. Muri pa category ma DJ. Enda pakanzi best social media. Nozobuda. Ayo, muri kuona mukoma kwangu. Ndiri kutoklika kai, mukaklika kai handirika. Mukaklika link. Yakanzi best social media. Yeah. Ndobanda. Akwa best clothing brand. Aiwa, and yapakanzi best social media group. Zvachi yaoya ndazivata. Saka mamusana wavhota pesa. Aiwa, ndakavhota payakapa wakatumira pa group yanga isina zvese zvimwe zvimbanje. Ndiana feedback. Adi babs alright, so bamna feedback. Andakamira recap here ya andisivo. Oh, sorry. Okay, sorry. Right. Topic tonight, my womb. Right one. Vote. Theo Smith ndavota Zimbabwe. Amapiano. Aiwa. Zimbabwe atisida amapiano. All right. My womb. Hello, Elder DDC. Hope I find you well. Elder, please keep me anonymous. Elder, I have a serious issue that is so depressing me. I'm a woman age 33 and a mother of one with a stable job, God-fearing person. Elder, my story is like this. I lost my womb due to fibroids and I was told I can never give birth again. Now my challenge is I've been unfortunate with relationships. Elder, I don't get it because every time I get into a relationship, I prefer to be honest and truthful. So I always tell my person I can't give birth should he want one. And they will all say it's fine in the beginning. Elder, as time goes by, the very same person will start to change goalposts after using me and sleeping with me. They say, because I can't give birth, it's not working. Elder, it's like a case to me because it appears as if no man wants me without me being able to conceive. Elder, I'm really feeling hopeless. I really want to have a home and also be married. Is there any hope for me to find a man who will love and accept me as I am? Or do I just have to accept my situation? Elder, I'm tired of having unlasting, heartbreaking relationships. What shall I do? Please help. That's our story for tonight. Okay. Hai tainzwa story and I hope vanhu vataura dewa ndofunga ndini wekupedzesera. But what I just wanted to say kune this lady kuti she must not be apologetic because haana kuzviita, and I think sometimes imwe honesty inokonzeresa. Ngaangonyarara apinde marelationships achona kana achiona kuti iye zviri kunonzi kuti sei kumudya, kuti after adisclosure zvaari she feels kuti marelationships achona anobva apera because anenge ataura nezvokuti achazvara. Ngaangonyarara angopretend as if all is well, and kana
anongoti nhumbu iri kuramba kubata zvidhiwa. Ndoziva kuti vamwe wapa miono yavo yakanaka zvakadaro, but inini ndinoda kuuya neimwe engo yekuti sometimes disclosure yakashata is HIV. Ukasa disclose kuti une HIV, zvimwe zvese izvi dhiva unofira kudisclose ikoko, uchingoita maheartbreak. Ngaangonyarara wopinda murelationship ongoita ungati zvese zviri normal, because havazi vese kavanoita nhumbu, ende mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ukaita mwana 1, it's not guaranteed kuti you will have a second baby. Kana ari murume anenge aine problem, why is it kana varume vari varume vane problem, vakadzi vanenge vachinzi ngavashingirire vagare murelationship iyoyo yemurume asina, wotozosvika kunotsvaga vamwe vana kunze achiitira kuti achengetedze relationship yake nemurume uyo asingazvariwe. I think it's high time we should learn to embrace my situations as they are, not to label one because of my circumstances that they cannot change. Because she cannot change this, she doesn't have to go about telling each and everyone kuti ndo zvaari. Ngaangonyarara angopretend as if everything is normal. Yeah, I think that's my 2 cents, and don't kuti ndingaenda further than that deal. Okay, saka mati wongonyarara zvake. But pana mumboadvocate here muchiti no vanhu ndatitaure chokwadi. Chokwadi chake handi apa tiri kutaura after handi ataura chokwadi chake chatinogara tichiadvisa. Chokwadi chacho hachizokubatsira zvaari kungoita maheartbreak echokwadi ichocho. Saka ofira chokwadi ichocho. And I don't think kuti vanhu ava vanenge vari sincere kuti hanzi nekuti havasi kuita mwana. Munhu anenge asingakudhi deal. Saka iye ngaanyarare wozodisclose paya kana achida kuri zvekuzodisclose. Wangani vanhu vakanyeperwa, especially vakadzi. Handi munoti rume risinganyepe harirori. Saka isu kuda kuti kadzi risinganyepe harirorwi. Because zvaramba kadhiwa, she's tried kuti ave genuine. Genuineness yachona iri kukonzeresa. Saka wodi, it's either she anonzi kudi anoregedza kudheta kwachona ozviudza kuti inini ndanichazvari ende varume vanenge vachida vana, so I can't give them babies, so I should just stay ndisingadheti. As long as she wants to date, ngaasangodisclose pese pese. I think disclosure ine mastages dewa. Ine mastages. Not ungodisclose randomly. Yes. Otherwise achafa neheartbreak. Because izvi zvakangofanana HIV kazvidewa. You stigmatize yourself just as like munhu ari HIV positive. Usati wastigmatizwa nevanhu iwewe unotanga kuzvistigmatize. Saka you should just be positive about everything and tell yourself kuti ndozvaapo izvi. Come rain come thunder. Anomuwana murume anenge asingadi. Varipo varume hobo vasingasadi wana. Aringoitawo munyama kusangana nevanhu vanenge varume vachida wana ende vana vachona vasingazogoni kuvachengeta futi. Wapfidza wega nechild care iyoyo, wazvariswa pfidza nechild care. Munhu wokutanga kukudza kuti wakamboona murume anochengeta mwana, wakamboona murume anobvisa napukeni, asi kumitisa anogona. Handinemi ndiri kunzwai. Disclosure inofana kuva nestage yairi suitable.
HIV badzi ndio inofanirwa kudiscloswa kuchingotanga, because nyaya dzesex, nyaya dzegwangu idzi, bvunzai vagwangwa, nyaya dzegwangu, vanhu munogona kungogwangurana chero nefirst day masangano. hanzi pagwangu bvunzai vagwangu. Zvichashisa here mazuva ano? Kudhara ndo kwatakapera magokoro awa nokurima pasi munhu achiramba gwangu. Weke zvino haiwa unongouya akapfeka G-string yake, unodirei kubvisa? Kona kanyarara zvotaurwa, kona ruzvinzwa zvotaurwa. Ndatiri kustovhu kunatoteka ndezopindura. Saka tochirega kuti ma-G-string yandinoti munofunga kuti ndezvegwangu. Randopfeka rega. G-string une wakapfeka bhurukwe. Kutongo chinongovawo chirango kuti bvisai bhurukwe. Koka nariwo ega ndinopfeka. Ndo zvandati, handina kuti musapfeka. Ndati ini chinongova chirango. Zvava nomurume uya anomukadzi ane bhurugwa rakaboka. Ungamupa lebha yekuti bvisai bhurugwa. Ingoita kanopa kaboka ipo. Yowe. Tichafane kurepo. You know the other option I was thinking kakuti musikana uyu what she can do. Because zikuramba kazvekungovaudza. Ngangovaudza kuti I almost died on my first child. Saka handichadi zvevana. And just leave it like that. Because already ane mwana already one. Saka hachabvunzwika kuti hauzvari kana unozvara. Anongotsvaga madhudha anodini? Anhu asingadi vana. That's why I'll stick to ngaatsvage vanhu vasingadi mwana. And there are plenty out there. Hatingamboruli out. Varipo majaha akanaka chaizvo asingadi vanhu. Hobo. Aiwa mazera awo kuma-30 kuhwa achiti handidi mwana, akazhinji mune muchingonyepegwa zvenyu. Aiwa. Ngaatsvake mazera ati kurei, ma-45 zvichikwira. Variko. Anenge aine 1 or 2 iye pachake. Anoziva kuti neno ndakwana. Iwo unowako 1 yakwana. Mochibatanidza mane 3. Then you take it from there. Chinonetsa kuti isusu kati nechikuti zvinhu zvese hashiti. Zvinhu zvese aiwa, imi munodhura kutarisa zvinhu. Kana tikatarisa nhamba iyeyo kuage group yama-30, there are very few unowana achiti ina handidi mwana. Asi takavatoreso. Kana makawana that 1 year nhamba iyeyo yakakura kuage group iyeyo, no. Takatosarudza kwakuine 50 chaivo varinge vari iwo hatingambokwanisi. Aiwa, but I know. I want to be serious, guys. Variko. You know, vanhu varume mazivanoka. Havachadi zvehobhobho yevanavo. Havachadi. Ukaona murume akuita 1 or 2 kids, avata no, zvakwana. Let's raise those kids vakwane ivavo. Zvehobhobho. Zvakabuda mufashion. Ita henyu vanasi ndikutokuudzai. It's a risk. Right. Dr. Love wadzoka. Dr. Love muri sei? Handibva zvimamapedza. Ndoda kungobvumirana nezvekutaura naHandi kuti varume vakawanda havachadi vana vakawanda. I think wakuziva kuti vana vanouya nema-responsibilities. So I agree with you 100%. I've met a lot of men. Umwe atori namwana otoudza kuti handisi kutoda mwana wacho. Vatoripo. Okay. Right. Andi Babs, mapedza ndipe Dr. Love. Dr. Love, muri sei? Yeah, Bobo, sorry zvenyu ndanga ndimbori pamwe on another call, but okay. Yeah. Ndanga ndichinzwawo hangu kuti, you know, how both my stories are buditswa nhasi are very painful, and my heart goes to kune vakadzi who, in essence, they carry a burden yekuti vanotarisirwa kunzi vaite vana. And in all honesty and in all truthfulness, vakadzi, in terms of my medical research anoitwa, compared to my male versions of my illness evarume versus evakadzi, more money goes in the researching zvevarume than vakadzi.
in general, on average. And that being said, vakadzi ndo anotokosha, where all the money needs to be going for my research ekuti kana zvinhu zvakadai, especially their anything that has to do with their body, because ndo vakatikoshera, ndo anotiitira magenerations emagenerations aya atiri kuona nhasi isu kurarama kwedu kudai. But it goes without saying that most of the funding haitombosvitse pakati nelevel yevarume. Zvakangofanana nekuenda kubasa, vakadzi vanoshanda twice if not more than men, but munongoona kuti vakadzi havabhadharwe mari sevarume. And it also goes with with gender and race and all other things that go with it. But my stratification yayo, I acknowledge. And I would say if there's ever an opportunity that we can promote, is promoting that health consciousness and also the funding. Yevakadzi kuti vaite sei vawanewo zvinovabatsira, because there are answers out there scientifically that could help them even avoid situations where they become kuremerwa nekuzvara, kana kuti kuzvara kwachona kunozobva kwakanganisi, and there's complications to that. And yet we ignore those lines of research and medical research. It's very unfortunate. That being said, I know kuti there are cultural differences and cultural norms, or even cultural perspectives. Anoitisa kuti vana vevasikana kana vakadzi, they carry the burden from vachiri vana vachitambiswa nezvidhori vachiti uyu mwana wangu ndinomuchengeta ndichidii, whatever the case may be. Kukura kwavo, them imagining getting married and actually having kids. Vanasikana at an early age, not all of them, but most of them actually get that. They play act that situation and scenarios, and that solidifies their perspective kurorwa nekuitwa sei nokusumudza mhuri dzavo. And unfortunately that burden still lies, and it's still laid on them. Vakomana munenge muchivaona vachingomhanya panze apo vachingopembereka nemhepo, and I think that character and personality goes with them kusvikira vakura, and ndivo vanenge ongoita zvake vachingoti apa neapo neapo, nekuti they don't have that focus, or at least they didn't sit or to imagine their lives within a context of family. But vanasikana, not all of them, on average, most of them actually build their wedding days, they build their families, and that's their advantage. But it's also a curse in some way. Why I'm saying these things to preempt, we already are giving them a hard time, and we are not properly equipping them in properly, navigating through those scenarios which are far beyond what our parents used to experience. It is true. Kune varume vasinchada kuti vana vazvarise vana. There are men that go through a lot that it becomes a negative idea. I know of a lot of men, shamwari dzangu kuchikoro chaiko nekukura kwatakaita, vanga vasiri mumafamilies are very difficult, zvokutoti vanga vasingachatodi to envisage themselves kuzviona in their future vachiwana vana, because their childhood experiences were very traumatic to some extent.
And with that being said, ma adults and all that, knowing what they went through, they wouldn't want anybody to go through the way what they went through. Saka, they opt to not have kids. Some of it is financial, some of it is the stability of it all, and some of it is just the mere fact that they had traumatic childhood experiences and never want anybody to go through the same experience. So vanowani kwako, and we are all there broken, men and women. When I heard Nyaya Yandaverenkaika and the lady that came to share her story, it is, I wouldn't say it's traumatic to me, but it's horrifying. Just imagining that. Kuti somebody comes to you, mwana wemunu, mwana wako, womtaura kuti ichi ne ichi. This is, hatikude nekuti wakadai kana kuti wakadai hauchazvarise kana kuti hauchazvari. And we are putting you in a second class, if not third class, level. Nokuti hauchizviri muzvarisi, or you know, a lady who has all her ningirikini lady parts to do what, quote unquote, she's created to do. Dr. Love, Dr. Love. Sorry, 1 second. Caller, we are with the baby. I could have went and shift my one box. And I caller, can you say bye to the panelist? Okay, my Shane. Thank you so much for all the advice, everyone. Ndinotenda nokumusha kwangu, ndinotenda ichaizvo nekudzidzisa kwamaita zvechokwadi munoziva mamwe real life matters anotaurwa panapa anobata. Ndadona kubva kumateresi chaiko nhasi for so many years ndichifollowa this page. So I really thank you all, and I would like to say anyone ari kuda kubatsira with any counseling, vataura vese kuti vachareach out, I really appreciate and thank you all. Ndinokutenda inese. Thank you for the support. Thank you for the group. My panelists, mese. Thank you all. Thanks, my dear. Thank you so much. Tokubata kuseri. Thank you so much. Anyway, thank you. All right, be strong. Tokubata. Yeah. Okay. It takes a lot to be courageous like this, and it also is an inspiration to know kuti Skana that has gone through all this, and she is strong enough to have a positive attitude and an outlook to life. That to me is a testament of her courage and her of her integrity as a woman. And I would like to appreciate Vakadzi that are going through this, some of whom we won't even know by name or even hear their stories, but just acknowledging the fact that society has failed Vakadzi to this extent and putting them as second, third class citizens just because. Ipapo ndipo pandinoti, cry my beloved country, cry my beloved world, and let us put our heads together. And nevakadziwo vakawanda hakusi kuvhaira asi they are insensitive to some extent. Nevarume takabatana kudaro pane those vanenge vari mucategory that seem to be labeled ikoko. And I don't want to create any label or even define it because it is not worth it. I wouldn't want to label it anything at all, because andiskuda kupa power to that label, because each and every woman, however she is built, she is a full and very important person in our society. So ndipo pandinotika, these stories sometimes we don't appreciate them until somebody comes up and says what they are and shares with us their lived experience, and that to me is very powerful. I want to just suggest a few things here, maybe one or two, and I know they've
been said out there and in bits and pieces. As much as technology has come this far, and I belabor and I actually cry, Kuti, there is not enough technology and also research on these factors. But I want to believe, Kuti, there are some possibilities. Musingakwanise henyu kutakura mimba kana kuti mabviswa uterus yenyu asi maovaries achiri kushanda in some way. I wouldn't know how. Kana muchikwanisa, and I'm not prescribing any solution, but a suggestion. Yekuti, kana maona kuti murume wenyu ari kuda mwana, and you are able to work through your work, because dzimwe basa facilitate my adoptions, my IVF, whatever they are called, in vitro aya, and other medically induced pregnancies. If you truly want it, it is not the end of the world. Kune vaya vanokwanisa vachiri kukwanisa kuitei ndinoti kurima here kana kuti kugadzira maovaries aya, asi vanenge vane something wrong in their uterus, kuti vanokwanisa kuita in vitro aya, mokwanisawo kuita surrogate mothers, mokwanisa kuitawo maningirikini inseminations amwe aya anokuitisai kuti muitei muite pregnant. Because it's not only the natural way these days. Nema technology atawa now, though it's expensive in some cases. But I've also given you my ideas. With work, through work, people can get help. Kubadarirwa half and half. It's not the end of the world. Kana zvanzi muchakwanisa kuita vana kana kuti kubata mimba in a natural way. There are definitely some technology, some level of technology amnokwanisa kushandisa kuti mubatsirwe, if you want to, and if you can afford to. So it's not the end of the world. But chandinokurudzira chaicho, because I believe in technology and science and research. But inini ndinokurudzirawo kuti chokwadi kana mukanamata Mwari anokunzwai, and achakupai munhu kana kuti vanhu pakati penyu vachanzwisisa your situation. And if you cannot get pregnant, you can live happily ever after. Pasina tambudziko rekunzi wakuzochinjirwa goalpost. That's one. But ndinoziva many stories andakatonzwa amwe andakatoona maybe 3 or 4 andakaona nemaziso angu ekuti vanga vatonzi havatombokwanise nyangwe iyo ovary yacho yanga isingatomboite kuti iite mature to go in through the cycle, and they happen to fall pregnant. It might have taken them 15 years, like one couple yandinoziva, but they did it the natural way and they prayed about it. And I want to believe that when you have a positive attitude and you have a outlook right, how and when and what process you will use to get pregnant will align. They now have 3 kids. She has a slight uplifted uterus isingakwanisa kuita sei kugadzidza maovaries aya kuti mwana aite zvakanaka. She has 3 kids. It took them 15 years of trying, but they prayed about it. And they almost lost their marriage because they were despondent at some point, but they kept on going. They are a testament to anyone that I know that's having a difficulty conceiving. Kuti, there is such a thing as prayer changing things. And I believe that
kuti if you can and if you are willing to be patient naMwari muchinzwisisa kuti zvinofamba seika, I believe kuti you also can have a testimony to talk about. Ndozozivawo vamwe vakaenda kun'anga vakanowana vana vakawanda futi vandinotoziva, not personally but through my stories. So what I'm not advocating kuti endai kun'anga kana kuti naMwari, ndikuti those are options in a traditional and religious way. But all those religion traditional zviya, it all accumulates and comes down to one thing, in my opinion, my humble opinion, is that semunhukadzi nemunhurume, the best time and the panobatwa mimba is mostly paya panenge mukadzi ari relaxed, asina stress dziya dzekuti pamwe chii kana kuti chii. That is the faith, that is the kuendera kun'anga kuti vodzadzisiswa, that faith kuti we will do it. So they are relaxed and their body actually accepts chi seed here in a very normal, non-attacking way. Munobata mimba. So, kana musingatenderezve chivanhu, kana musingatenderezve chiKristu, I would only suggest kuti when you are trying to conceive, kune vaya vasina zvirwere zvinovakanganisa kuti vaite vana asi vachiedza asi vasingakwanise, those I would suggest that you just take the load off yourselves, tune out the pressures of yepanze apo, muri nehama zvichiti 2 years muri mumarriage indawa mwana asati auya, tune them out. If you have to block them for the next 4 or 5 months. Relax yourselves, enjoy each other as couples, as that couple, and then modzidzisanawo kuzvinakidza. And when you are in that relaxed and very fairly free mode, muchibatana ipapo muchinakirwa negwangu renyu, I will bet you 99% of the time mimba inobata ipapo mozouya muchititaurira yenyu, because I know a lot of us are under pressure kuti ngatingogwangure tiite vana, and that pressure is actually going against our bodies, and our bodies are fighting, and as they fight nestress here, chiya chinenge chichinzi seed chisvika kuya inenge yotouraiwa, because that stress level nema-chemicals ma-hormonal imbalances anokwanisa kuzokanganisa zvinenge zvichiripo zvichida kuitika. So kungauye pamwe our anxiety, stress, and also that idea yekuti dai tatova at this time ndichasiwa nemurume wangu kana kuti chii chiri wrong with me, ndizvo zvinokonzeresa dzimwe nguva kuti mimba dzisabate nekukurumidza. So I know everybody has said a lot, and I would reiterate and I bemoan the fact that there is not enough research on the female anatomy, because that is way more precious and way more important for mari dzedu kuti dziendeswe towards, rather than the male anatomy, which is the case in this as we survive today. And I hope that it will change as we change our minds kuti tinzwisise kuti mukadzi ndiye akatokosha. I thank you. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Right. Utongoti gaga katichenda takadaro Koni Sibu Masibzi Mkoma Gwangu tikada ma 2 minutes 3 minutes tichenda takadaro twatangochivhara. Who wants to go first?
regai ndipinde kana vanhu vakati zizi chimhanye itona. right. Ndofunga zvinhu zvese zvataugwa apa, but final decision ndeyako. Ukondinya here uchivaudza chokwadi? Vanoda ndambotaura inini pakutanga kuti vanhu vechitema we are allergic to the truth. Tinonakirwa ende tinonakirwa tichinyepekwa. Zviya zvokunakirwa zviya. I don't know why tichinakirwa nokunyeperwa. We like it, ndosaka vanhu vachizonyepa. We really like it and we enjoy it. Kunyeperwa. So, decision ndeyako. Gonyepa here kana kuti oramba uchitaura chokwadi here, but my heart break akawanda. So pauya good advice from different angles panapa, saka iwe uripo kusefa kuti wotora ipi advice. Ndofunga that's all I can say to you. Ndobva ndangoti zvangu goodbye. Ndonga ndichavata because dzakundiremera hope dzacho masiso. Thanks Mukoma. Masibs oro Koni oro Sibo. Whoever wants to go first. Okay. Disibo. Okay. Whoever wants to go first. There's no right or wrong answer. You choose, you pick and choose what you want to try or what you want to go with. The decision is still up to you. So my two said that hapa our caller and similar like a similar case. Abetirawo to this sister kana if she was listening. Akuna kuda kukuruda kumedza kutenga kuchada, pore famba hakune bora, but zvishwa zvataura namutsigwa wangu kuti kana uda kunyepa nziwa ndotaura chokwadi, because your conscience ndiyo inokuudza kuti zvawanyeba izvi, what's the way forward after you lie. I think that's why you end up telling the truth, because you don't have anything to explain. Because if you lie for the first time, that lie must be followed by another lie, another lie. You didn't done with lies. So you tend to forget sometimes, then you say something else. You're confusing yourself, you're confusing that person as well. So at the end of the day, it's your decision, and you need to really sit down with yourself. Look in your heart, what you have been doing, and what's going on. And how your forward steps are going to be, and then please come back and tell us what was happening. Thanks very much. That's my 2 cents, and I'm starting. Thank you so much, Connie. Yep. Or Masibs. I'll go first. Kuchina 30 minutes ago, but anyway. Tata Jaira, Tata Jaira katika topic and then kaniamboda kuti pere tochipinda zveduma, Alright, atispenda. Alright, ndati chimbopa malast remarks ako ndindozokuipa. Timpendere zvedu kunoda kunorara. I think koma kwangu naSibo vatotaura the closing yekuti she mustn't put herself under pressure. Ngaangoita zvinhu pore zvatowa naSibo, at her age, she mustn't rush. There's always going to be at 46. Saka do not close yourself and say kuti pane age kunzi wanonoka whatever. Hakuna. Even nini chatonzwa mchinzuni chata ndane 65. I see myself in the shop in Amrenda foot. So andina zvokudaro mukoma dhiwa musabhodwe munhumboti. Handina. Ndinongoti chauya. Okay. Saka tinosama unnecessary pressures ekuti vanoti vanhu vakuti ndakura ndazodini. And I think I'm also gifted kuti family kweduka hati-interfere into other people's affairs. Unonoudza vanhu what you want them to know. Hatina kubvunzwa, haubvunzwi kunzi wazororwa usati wane mwana, never. Hautobva hazvine navo.
iwe unotozonoudza kuti ndane mwana I don't know hatina zvekuti mumwe munhu muna anopinda mumafezi emumwe munhu no. So anyway ndozvandangoda kutaura kuti aiwa she's still young anitoi akine mwana 1. Okay. Yep. Sorry. Right, Masibs. Ariberi Masibs. Iwe Masibs. Vanhu vanenge varara. Right, anyway. Thank you so much, guys. What I'll say to Colin this, I think challenge Yenitika, especially with us as Africans, I've said this, is because Ndagatarsa my cultures, African culture, not the Western culture. Western culture, believe in adoption. They can adopt. And it's easy for them because they grew up being taught to adopt and do whatever they want to do, and they will never even know what they want to adoption. But we as Africans, we're not taught to adopt. But Isus, what we were taught was to believe in extended families. Kuno Western culture, they don't believe in extended families. Indo there's bonela. But when you go with the never pana ningi ona chigarapana muri 30-40 extended family. Kwedu Africa and difference report adoption we can't. But extended family we can. And it's very common. So if this woman was here, her life was going to be easy to find somebody of their age. I don't know I don't get married. And I still if you ask boys, Dad, I'm not gonna get married. No, I don't want to. I can have a partner, but I don't want children. No. Ashley has got kids already, so you've got grandchildren already. So why worry? No, I'll just have a partner, and we're okay as we are. So, it's much easier to adopt and maybe adjust and learn and accept. Because you can love a person, I don't know, I cannot conceive, and you'll be happily married, and the musnagana wahala. But back home, there's really a lot of questions which the society will start to ask, gossip. Oh, why did you marry and you don't have children? And at my age, at 53, if I'm going to marry a woman today with some young or whatever, if they can still conceive, I don't feel out they have to have a child with me. Because not having a child with me, maybe in the case of hapana inheritance which they will get. So on watch it in the Kaitamana. Anyway, Saka, it's a mindset that we need to unlearn, maybe, and change and accept. Could see, yes, kune my conditions, my health conditions, which will make someone to say, you know what, it's not my choice. It's not by choice, but it is what it is. And I think it's good to support and accept those people who are in those kind of conditions. Then me being me as an old school, I don't think I'll be happy if one of my kids will come and tell me, oh, I'm going to be married now, but I don't want to have children. Maybe I might accept, but deep down, I'll be having that questions and the question marks to say, you know what, I need to see my grandchildren. Of course, I cannot force them, but
if I were to be asked honestly, I will say I want them to get married and have kids. Unless Kanapata like this condition, I would understand. But if there's no condition, where they can bear kids, honestly speaking, I would encourage them to have kids. I'm speaking for myself because I feel I've got grandchildren. Oh, those are my grandchildren from my offspring. That for me, Zuneka pride that gives me as a parent, because I will look and say, oh, you know what? When I got married, when I had my kids, my parents were happy, even though they died early without even seeing them growing. But I remember when I had my first son, they were over the moon, happy. Oh, Dani Mzukuru. No, I could see their joy. Even myself, when my kid got married, having kids, I'm over the moon. I'm happy. When they come here, oh, Kulu, Kulu, up and down. That vibe. When I've got Mzukuru, you understand what I'm trying to say. But because of our culture and the way we were taught, kuti chinonzi mushavana, then it's still embedded in us that when you marry, you have to have as many kids as you can. But for this woman, I would say, God doesn't come from anyone's village. So, like what everyone said, the problem with us, at times, even in English, they say, at times, there are certain truths which is not supposed to be said. There's an element of certain of truth which is not supposed to be said. So some things are better not said. And you have to go to the grave with them. Because she's got a child already. So she can get away with it, like saying, you know what, some people, they can just conceive one child and they cannot conceive any more children. It's quite normal and you can't blame someone for that. Then maybe I will say I'm one of those people. Because African men are diehards. They don't believe or marry a woman who doesn't conceive kids for them because of the society, the stigma, the pressure which they get, external forces. So being 33, I know you are sexually active and you are being honest and truthful like what you're saying. But at times, there's certain truth that you have to hold yourself. And because you cannot judge, you cannot tell one man's mind through the face. But this is what they're thinking. And again, people change as we grow every day. So being 33, I assume I would dominate maybe 37, 40, who are still looking to have kids. So hey, having a child, it's most likely, again in our culture, it's not easy to find a man who say, I want to marry a woman who has got children or a child, yet that man doesn't have a kid. It comes like talk of the community as well. So it's most likely she's dating those who are divorced or those who impregnated other girls they didn't marry, or that kind of stuff. That's why she's trying to be very honest, because the bracket in the long run, even if it was me, I would say let's try and have a child. So that's why I think she's being so much upfront and being honest with the men. They are not leaving because they are using her, but because these guys now, they think beyond, and because of the external forces of their family members, they are saying, okay, you and me, we can be okay, but the pressure, the external forces from my people,
will start questioning me and asking me, and maybe they won't accept you as you are. So the best, let me not waste my time and waste your time as well. So at times, those who leave, it's a blessing in disguise, because you might stay with somebody for 20 years. Then also after you have invested all your emotions, your feelings, that person, no, I can't, I don't want. Or what might happen, especially with us, is, Magindagoria, like what Mkoma Gwangu always say, they might say, okay, I'll marry you, and they will marry you, and they will go and father 7 kids out there without your knowledge. Then from nowhere, they will start bringing those kids to you. You've got no choice. Remember, the external force, they'll tell you, oh, what do you expect me to do? Because you are also meeting. So, knowing my culture, they would see, if the man is to die first, after all these years that you've been with the man, and I'm not will, I'm not anything, my culture always doesn't support the woman, especially Kanosinavan. One would you have to go, they have to inherit everything. So we still have a long way to go as people, and to change our narrative of looking down, especially on women, and take them sideways because we feel they are not entitled to anything that they have acquired with their late husbands. So this thing has to change, and I hope that we as a people now, we still have a task that we need to go and educate our elders, especially in this day and time, to tell them, you know what, if elder dies today, Masha's got the right to inherit everything because she was there. She's the one who has been supporting elder for elder to be where he is today. And it's down to Masha to say, okay, let me, because I'm part and parcel of the family, I will do what I always do. So we need to educate our elders and tell them, especially whilst we are still able to talk to them, go sit down with your parents, tell them, no guys, I'm not married, I've got kids. If anything is to happen today, please, this woman is not going nowhere. She's the mother of my children. For me to where I am today is because of her. So whatever you guys might think, she's the one who has to decide, because she's the mother of my children. She's part of you. Same applies if we are to ask people here, how many of you have got my funeral policies? We are too scared to get a funeral policy because we will say, and Santa fine, and if that kind of stuff. There are certain things that we are afraid to learn and accept. But I said, why can't men accept that woman with children? Why can't men accept the woman with children, and yet they wanted their children to be looked? Let me rephrase this in Shona. Why can't men accept the woman with children, and yet they want the children to be looked after? I think she's trying to say kuti varume, why can't they accept vakadzi vane vana vavo, yet iye vana vake murume ada kuti ndivachengete inini wacho mukadzi. Okay. Unonzisiya vana vako kuita kwenyu. Exactly. Oh, okay. But I think it's the other way around, because if you look, we always talk about it here, because most women are crying of the absent fathers. But these absent fathers, when they go start their new relationship with a single mother who has got her own children, that absent father to this family is looking after the single mother's children. So I think they accept. The only thing that I know of that men or most men don't accept is kutora mukadzi nhumbu yakuda kubarwa yakuoneka. Men can do that for some strange reason.
I don't know why. You hardly find murume anotora mukadzi anhumbi yakasvika unoda kutora ndigara newe. We can't. But as soon as achingobara chete, I can say uyanenge mwana wacho, handina problem nazvo. That's one thing that I can. Then yes, I understand. There are certain men who will say, if you want me to marry you, handidi vana vako ndavaende kuna baba vavo. Those incidents anoitika in the sense yekuti we normally discuss them here. Ndeyekuti umwe anofila kuti he cannot look after vana vasiri vake, the fathers out there gallivanting. So I don't know. Let the father look after them. They can come on holidays or they can't. Same applies with some women. Who were in boarding schools. But as soon as I married that woman, you happen to see the lifestyle of my kids will start to change. That woman won't accept my kids. So I think it varies, and it depends with individuals, but because of the external forces, the men might want to marry a woman and say, bring your kids. But they'll start to threaten you by saying, how are you going to bury him or her? So Vano, it's a fear of death that if anything happens to these kids, because we are not related, how are you going to deal with the situation? And again, they feel as if your resources are being used to people that are not of that clan. When they become old, they can still go back to their father and leave you hanging. So I think that's where the problem is. But here, because of adoption, right? If someone is adopted, they don't even think of where they come from. No, this is my family, and they don't even feel that gap. But you constantly get reminded. Certain ways that we use to define somebody because of their character, because of their behavior, and try to say you're behaving in this way because you're an outsider. Yeah. I think video iriyo yawaisa paFacebook kana kuti wakaisa paFacebook ndatombofunga kuti drama yamai ambuya andi amwene vanga vakarara pamubhedha wemwana wavo muroora achidai mama handisiri ini wena but waiona here ndaiona waizonzi mugai mudye ndikati ndikafunga is a real story kana kuti drama I don't know, but ndaiona zvangu nhasi unotohazi masora iwayo kuona kutaura kuri kuita mai vachitaura nemwana watinoona kuti anenge ari panga ari mwana wavo ezi muroora kutaura here kuti ndorara pano hanembobvaakati saka some of those things kana ndozvimwe zvinogona kutraumatiza kana vana chaivo. It's not about kuti baba vazoroora mumwe mukadzi. The approach and the way of living inge yakungoitwa ipapo vana get traumatized kana vasina kukochwa into transition kuti haiwa ndozvichaitika pano vega vana they will just kwete kuti hanzi mai vanenge vachabhisa vana. It's the kids themselves vanenge vasina kugurumwa, vasina kunyatsopiwa transition yekuti pano pachazoya mai kana kuti mai ava ndo vachange vari mai vepano pamba and you respect her or zvinhu zvakangodaro zvakadaro. I just thought of just putting those 2 cents. Okay, no, that's good. Kona endaipi ndiyanoda kuti after party. Aiwa ndiripo zvangu ndaitombofunga kuti kati what you're saying makes sense because isusu I think tiri kuzviita in a wrong way yekuti I've got a boyfriend nditi and then hatitomboudzi vana kuti this is my boyfriend kana takuzonoroorana tiri kuita chibhubhubhu vana muzotongoona murume akutongogara mubedroom. I think we're missing that step yekuti tinyatsointroduce vana kuti I've been dating this guy saka kunoroora and then ndopandikuona I think we're just lacking on that part. Saka vana vanozongoita kungovhunduka kuti who is this man ari kurara pambedha namama zvazvo zvongofungidzira.
Saka we need that transition yekuti vana they need to be groomed. Iwo murume kana uri mukadzi otaurawo nepartner yako kutaura kuti vana vangu vakadii, so that they learn the kids before they meet them. And then when they meet them, vava vasangana pasituation iri mutual. Kuti anongosvika anasvika kumba. It's like you go out to eat kupark kana somewhere. Gradually, that was uncle. Oh, that was auntie. Then the auntie starts coming home, spending time. Now, muri pa the lounge, right? Mama na uncle wa vara na betu. No sabana very suspicious. Was tear up a door and mama na auntie wa in a bedroom. You don't want that. So I also want to respect you guys. Never. So you need to start from somewhere. Of course, but you can meet up. When I went out to lunch break, you can come home and do or you can watch. You can go. Yeah. But slowly but sure, so that they are happy with what is happening. Of course, they want you to be happy as well. You want your kids to be happy as well. So you wouldn't want to jeopardize your kids' well-being and welfare. Saka vana zveshe vanogona kuzviitira vega, anongotanga kumudhura kuti mukadzi wangu ndiye ari kuita musomana. Isituation yekuti baba mangoudza mai kuti ndiwo mai ari pano. Aika mai vepa vakafa, vanhu vakavaramba zvisina kutaruka nokuti mwana akatotsamurawo izvozvo. Then you just quickly rush into getting married to somebody else. Vana vasina kuadjesta, vasina kunyatsokunzwisisa kuti ndizvo zviripo. So yes, we need to consider the kids as well in these relationships. Number one, let's consider the kids. Yes, but welfare belongs to you. You won't go to the protector. If you don't put them first, what are you doing? Because the social welfare is it's like neglect. You're putting yourself first instead of the kids. Right? Yeah. Ddc Divorce Club. Apana kana couple one zvayati yabuda. Kata musikujola musuda zvemujolo kadimi. Variko vakabuda varimo. Zvatisakana mbonzwa mbonzi pane akambosa munhu onetso futi vakawana vakatobuda mugroup because vakaramba vari vanotorerwa vakatobva vabuda vakawana vakatobuda variko. Saka ngaishambadzwe kagroup iroro vanhu vatorane vanhongane vari makatorana hobho varimo vakabuda hobho vakatorana varimo. Did you see what America have said about Zimbabweans vari kushandisa ma cruise ship? No. You didn't? They are no longer allowed to dock and come out from there because vari kuuya vachibvosika asylum kuAmerica. My way. Shame. Yeah. I thought you've seen it. I'll send you the thing. Guys get paid a lot of money. Yes. Africans, that's what? Yatanyorwa memo to Zimbabweans. Oh, finish. Apa ndo pawangu azara manje kuda kutouya. Yeah. I'll send it to you. Oh, shame. Sorry, João. Shame. Zimbabwe is a mnyama so. Because of God, it's good. You can't do what the boat paper. Yeah. You never travel again, you never come here. Imagine, can also deport us. America no boaka. Once you deport, you are not allowed to travel to any country in the world for the next 10 years. You cannot travel to any country in the world for the next 10 years. Just like Zimbabwe. Ukadipota kwenda Zimbabwe hauchagoni kana kwenda pa South Africa chaipo. Why? Koni iwe ndizvakuti imbozvibvunza ku security. Ini nasoda kukudaro because ndakatozvinzwa kutoti that's why vanhu vasingadi kudhidzirwa that thing, that stamp yavanoisa muya. It's either my brother from here for that time. Good vangu akadeportwa from here. Akaendeswa passport yake
He travels back and forth. Anoenda kuDubai, anoenda Really? and he travels, anoenda South Africa. He goes, the only place he cannot come is here. Oh, But in the hands of times you cannot travel any country. Right. Hold on. Right. Important Miami CBP restrictions. Shore leave not allowed in Miami for Zimbabwe crew, effective immediately 02/20/2023. Right? SM_HRC Central at Central to SMHRC whatever, BBC whatever. Good day. Please be advised, SBP Miami Customs and Border Protection Officers, effective immediately, crew from Zimbabwe nationality will not be allowed to shore leave in Port of Miami, and when disembarking the ship in Miami, they must be safeguarded with flights departing on the same day. Reason for these restrictions is lately there's been a significant increase on deserting Zimbabweans crew from multiple cruise lines. We regret the impact of these restrictions to you and expect your kind understanding and cooperation. Thank you. Summit Human Resources, Celebrity Cruises and Celebrity Summit. Anyway, varungovhara mwena dzese dziri ngovharwa Zimbabwe ine munyama nai vangarori zvavo zvaita saka totongoti avharira mwena womunhu unowanda ndiyo kai yekuti kana munhu akatengesa matomati newo wakunoti hodha ako matomati wakuisa panext nepake panze kuti uise maonyeni uyo woisawo chimota zvakasiyana unopindawo mumwe musi wopinda nerimwe side mese vakunyura. But I also think kuti vanhu vanozozvinyanya because kumacruise ship kwavavo mari iri kubhadharwa. There was no need yekutomboti ndambouya kuzogara kunoko. Wait at least 3-4 years uriko ozoita hako later, but I think vanongotipesa time tungopinda muno nezvamuri kuita izvi muchitivhairira musi kuamerica zviri kufaya toda kuuyawo mache vada kuuyawo. Oh, and that is the only way I get Africa mukana Africa ikoko manje. Zviri kufaya kuamerica totoda kuuyawo. But America haipindiki haipi mapepa zvekumhanya ndozvinonetsa manje. That's why we're still very few maZimbabweans munomu. Haipi zvekumhanya. But maakutiramba kuti tiuye. And hakuna mari. Hakuna mari futi America futi ndozvimwe zvinobhoma. Yeah, Saka, that's one thing that they've said. Pane munhu anifundira pa feedback anenge sibo. Yeah, Saka ndiyoyo. Saka tochirara zvedu. Tochirara zvedu. Thank you so much. Yeah, Saka, hey. Yana niko vararama apo ndizvose na Dr. Love varara pa. Handina kurara ini ndiri kungokunzwai hangu. Ndinonyararazve. No. Ndinonzwa. I'm good at listening. I'm listening. You are very good then. I can't. What is the muri paper papo? Ndinenge ndichifara ndichinzwa vanhu vachiita ma-comments ka. Or maybe you're multitasking, maybe that's why it can be possible. No, I'm sitting here listening to everyone talking. Yeah. And zvokutaura ndingwa. Ndinotaura hangu but no. Mambobvunzwa Dr. Love. Kunzi. Chizanza how come you are single but you don't want to, kupindirwa my inbox? Ini. I'm a private person and I actually handle my own business privately. When it comes... He's not single. Who said I'm not single? Huh? Who said I'm not single?
Nzibonga. Imi mauda kuona muda kuzvitengesa. Vanga vachitaura pacomments apo mucomments. And Dr. Love. So but comment saying Dr. Love is single but havadi tiripo one. No, I Kana too selective. put myself out of the market. I put myself out of the market because you found it, you're just chilling in the, Nah, I'm just chilling. Ah. And I'm still enjoying my my discovery. So I'm discovering myself very well. For how long would you go discover? As long as it takes. You can discover with somebody. That's where I plead the fifth on that, and I'll say I'm a private person. Yeah, private guy. You know, when I'm ready to mingle, I will definitely be out there. For now, I am actually trying to sift my way through out of so many, situations, like life situations, quite a relationship situations, but life. I'm actually since I graduated, I've been positioning myself for bigger and better things. In the middle, you gotta be steadfast and all. So, but you can be fortunate to find a pillar of strength, Chef. The pillar of strength is my Jesus Christ. I will be a human being. Human being. Yeah. And be lucky to find somebody that will, that will marinate you. Dr. Love Nai. Comment section. I think 1, 2 or 3 but to agree. You're saying Dr. Love is single. It's terrible guy. Isusu anani ngavasende masivisa isusu anani ndosaka ndazachibvunza ati kudivorce club uko muri kuzoimaketa were vanhu vapinde because vanhu vari kuchema kunze inosanganawo vanhu. Nah, I'm good. I'm positioning myself for bigger and better. So tichazonzwa manje kuti Dr. Love is what up there. Hey, vakasiwa zverisu. Yes man. Aiwa tachingoti tingobetsera masisters anga chichema apa. You never know. You never know. Ladies kana vachiripo comment section uko. And then Dr. Love vanonzi George. Aiwa. No. Munozo safer mega. You never know. No. Kwangware, please send in your request. More No. Inbox. And just say, hi, Dr. Love, Chichi, you send in your CVs. I categorically and I meticulously say, and this kuzo, I won't respond to any requests at this point. But categorically, your English vocabulary has to be on point because voko rotarwa voko Dr. Love. No. The paragraph was not gonna want you. Aiwa. No. No, it's simple. Vanhu vari simple ndo vangu vari simple. Chaizvo. A simple person. Tozoti sipo uko kuri boy loko. Une munhu wako ere? Vatanga. Arasipo amude kutaura mune munhu wako ere? Hadzide munhu wangu. Rose ari Rose arara. Anyway, aiwa ndikatishira. Wangu uda kuzondirambisa manje nemunhu wangu wandotoda unoziva zvinobva kurabona munhu anongotipese wari unorwara anobva kuti hauna kundibvuma wani papa hauna kuvaudza wani kwabvunzwa question haunotopinda patime
kuti tisimuita basa rekutengesa ana iko waonekwa nani ndiani wawarambisa mani uzodaro masazaita pakuchenjera tora mukombechero ya Uruti chi utori muZimbabwe unochengerei unozodaro. maiwe hatingati futi masazaita chete futi tingatoti mablacks ese havadi nemunhu wavo So is that bad if you get somebody anditi kuchengera rudo here? Depends. Kune vamwe vakadzi vasingazvidi, kune vamwe vanozvida. Indozvida ini. Ndozvilava manje. Okay. Yeah. Vamwe havazvidi. Vanoti hanzi hey, it's controlling chichi what. Don't depend to what extent. Wanzi waFacebook yakuda kubhadharisa ma-verifications wainzwa chauchinja ma-settings ka? Yeah. $12. Namari kutambisa. $12 kuverify kuti ndidi. Per month. Can you imagine? Wow. Ndokutambisa nguva. Asi notoona vachitoda kungonzi ndine blue tick kai. Hanhu kupenga. Yeah, a month. Kupfumisa mumwe munhu zvakaka ane mari yake zvake. That's how it's supposed to be mashure. What's what for? Tichingopinda malive kudai tichitodzidza mahara. Haiwawo. Yeah, vari kupenga. In logic indashayawo zvangu ene. Hai ndaishaya ini. Just ungonzunzi. You're verified. What for? Iko kutwitter vanhu vakazviita vanhu pana vanhu vangani kwari verified hapana. Yeah, kupenga chaivo. It's a waste. As dai kwakuri kunzi for you to have an account. Ndo patingazobhadhara otherwise. Aiwa. They can keep it. But I think in the long run vachazvida because maghost anobva ambopera. Oh yeah. Kune maghost anotuka uku zvekuti unozoshiya kunzwa kuti munhu uyu kana akazogara zvake ari ega anofila sei the way they try to say bad things to other people, because I don't know kuti kana munhu azogara anofila happy here anofila chi. I don't know kuti society yedu chii kuchanyanyopinda. I don't know. Yeah, we are better people. Nanti Jane vekwenyu kuLondon iyoyo vanhu vari maghost kana kuti vanhu vanotuka vanhu vavasingazivi paFacebook. Hanzi kashoma kutukwa nemunhu wasingazivi kana kuti munhu asingakuzivi. Anogona kunge achikuziva munhu iyeye but akuwana opportunity yekukutuka paFacebook ipapa ari as a ghost. Kana kuti the person is very insecure about something. Zvekuti ukaenda kuprofile kwavo unotoona kuti munhu anotozvitamburirawo zvako but ndiye akuya achikuruma panapa achikuita zvemudhoto pano achikutuka munhu. Yeah. Because why are they bitter? Why are they bitter about you? But no. Yes, where do they get the time? Where do they? Because Facebook. Because Facebook to me, it's like it relieves so much stress on. You know when they take the whole day back on Facebook. Every post you want to start ningiripo. Amukira Facebook akanana nayo. Aiwa, that's impossible. It's too much. Too much. Votuka nezvinyadzine. Wedu. Unotukira vana sekuru nambuya vakafa kare nguva yanambuya nehanda kukushaura munhu. Newe undomushairwa munhu wasvika kumusha. Unombovunga kuti chega nditsamwa unodaya. People don't want to accept because we've got different opinions. You unofunga nemafungira ako, indofunga nemafungira angu. Ndonyora comment yangu. Unoatakwa zvekuti. No, not with the Zimbabweans. Not with the Zimbabweans. Azvibudi. Hey. MaZimbabweans anokwana nemob psychology. Ekuti kwaenda vanhu vakawanda ndokwanotera iko. Ukaenda series chero tukwanzi no musoro kwautori mushi. Mutauro ndokwadza unokwanda. Ndakambonyora pakamboita chimwe ikawoka ikaanza nekuikidhina nezviyamwe wacho. Na only 10. Ndobva paiwa first of all pakambobuda album yaWinky paakarelease album yake paya.
ndikati so wish kuti ndinyasonzwa music because wikidika anoimba deep shona ndingasonzwisisa saka his music haindi I don't enjoy it because shona yake is too deep for me waona ndizvandakanyora mucomment kuti I so wish kuti dai ndainzwisa music yake ndinzwawo zvikunakidzawo zvikuita vanhu maiwe ndakati yo ndati anyway vanaka munhu aungamugoni munhu hanzi bandutaru, let's vote before you go. Yeah, let's vote. Ama ndachinorara. Good. Right, good people. Thank you so much. Thanks for everything. Thanks for your time. I will meet again on Friday. So please follow the link and vote. Yandakaisapo iyo. Tonoti tazoenda here tese kunofara. Please, let's vote. On that note, just want to say, guys, good night. Wherever you are, love you, stay blessed. And Tobat, and I'm searching on him Friday. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.